Ok. Allora, buongiorno. Io diciamo sono qui soprattutto per i saluti e per l'introduzione e sono Francesca Declic e in realtà la prima cosa che voglio fare è un ringraziamento qui alla sede di Torino, soprattutto a Valentina Fusari che ha organizzato in maniera estremamente fattiva questo evento in concomitanza con l'assemblea della SAE 2023 e cosa che rende molto più interessante la partecipazione a eventi associativi un po' per tutti. E questo è il secondo evento organizzato in concomitanza con un'assemblea SAE. Il primo è stato organizzato presso il MUCI, il Museo delle Civiltà a Roma, sulle tematiche dei musei coloniali e della loro rivisitazione in chiave anticoloniale e la restituzione dei materiali laddove necessario. Qui oggi si affronta un altro tema altrettanto cruciale, diciamo il digital divide e i suoi effetti in Africa. E ci sono tantissimi aspetti di cui si sarebbe potuto parlare o si potrebbe parlare. E sicuramente tra le cose importanti da pensare è l'utilizzazione dal basso del digital divide e l'utilizzazione dall'alto. Tra le prime applicazioni dal basso in Africa, per esempio l'utilizzazione della telefonia mobile in Kenya con la produzione di un software locale per fornire informazioni su dove stavano avvenendo i conflitti in tempo reale per le elezioni precedenti al 2012, che è stato un'utilizzazione appunto dal basso. E poi dall'alto ce ne sono tante altre per, diciamo, senza contando tra le prime, non so, l'utilizzazione del riconoscimento facciale per i visti, per cui in tutte le frontiere di tutti i paesi ormai ci sono queste telecamere che riconoscono e prendono i propri dati. Ecco, non voglio anticipare nulla, tanto non c'è bisogno. Oggi ci sono 4 relatori che ci racconteranno tante cose e poi ci sarà possibile fare una discussione. Ecco, i relatori di questa prima parte della giornata sono Nicole Stremlau e Armando Cutolo. Allora, Nicole Stremlau, che è online, è Head of the Department in Comparative Media Law and Policy at the Center of Social Legal Studies and Research Professor in the Humanities at the University of Johannesburg. She led the ERC starting project ConflictNet, Politics and Practice of Social Media in Democratization in Conflict, and contributed to the EU-funded project MC CODEM, Media Conflict and Democratization. Her research interest lies at the intersection of ICT, state building and peace building, focusing on media and governance, particularly in the area of conflict and insecurity in sub-Saharan Africa. So, Nicole, hope you are there. You can switch on your video too, and you will be I think I recorded. need permission for the video. Nicole is in Ethiopia, right? Oh, here it is. Okay, great. Yes. Thank you for participating. We'll listen to you. Thank you so much. And thank you so much for inviting me. I really wish that I could be there with you in person, but I'm currently in Ethiopia conducting research actually on issues that are related to the title of my talk, really trying to understand how governments are attempting to respond and shape AI at a national level, and particularly how ideas and political ideologies, values, national visions, and narratives shape or are not shaping the AI policies that they're adopting. But today, this morning, I actually want to try, can you hear me okay? Is it okay? Okay. That's good. Okay. Great. So today, hello? Okay, great. So today I actually want to try and take a step back and reflect on a longer trajectory of efforts to regulate technology or not, particularly big tech and social media platforms, and ask what might this mean for how we think about AI in Africa right now?
And as in the introduction, it was mentioned that this research has really emerged out of a larger ERC project on social media and conflict in Africa. And when I started this ERC project, AI in Africa was nascent, like in much of the world. Few were speaking about it, few understood what it meant, but now there's almost this panic, this fear of being left behind. And I know at the University of Johannesburg, for example, there was always a push for integrating decolonial approaches, and this has really been replaced in some respects by this great pressure to explain how academics are integrating AI into teaching, research, and events. And now across the continent, we're seeing a flurry of efforts to make AI policies, regulations, national strategies from Chad to Ethiopia. At present, only a handful of countries on the continent actually have these on the books, but many more are actually in the works. So this leads us to ask, what is it all for? Is this really a priority? And in the face of powerful companies, half a world away, will it actually matter? So here, I think it's helpful to reflect on the broader relationship between African governments and big tech or social media, because after all, it is precisely these companies, Google, Facebook, Microsoft, etc., that are leading in AI. And I actually think that there's quite a lot that can be learned from the experience governments have had relating to social media and big tech and what it might mean for AI. So one of the biggest challenges we've seen is the inability of single states, such as Ethiopia or Cameroon, to effectively regulate social media in ways that the EU or other rich countries can. So large companies such as Facebook or TikTok don't have offices in most African countries, and African markets are largely seen as peripheral to their interests. And I would actually argue as a direct consequence of the failure of big tech to take seriously African markets and engage with moderating the platforms and services they provide, there's been a steady increase in the use of internet shutdowns as a response to content governments find concerning, with at least half a dozen countries implementing this over the last year. In shutdowns, I'm referring to the partial or complete closure of the internet, also known as the internet kill switch, but it can also mean like making the internet so slow that it's basically unusable. Shutdowns are most often used to justified to address disinformation around elections or attempt to mitigate the perceived impact of online hate speech on offline violence, as we've seen in Ethiopia in the ongoing conflicts now. And it's often in the name of national security. Shutdowns are widely condemned by those that do not use them, so they're most often discussed as a legal issue, primarily violating the right to freedom of expression and access to information. The most vocal actors condemning them are, international networks of civil society groups supporting freedom of expression that argue the internet is a human right. You also have social media companies, mostly US-based ones, that are supporting advocacy programs against internet shutdowns. And Western governments have long been advocates of supporting media freedom, and internet freedom has largely become increasingly central to their framing of what democracy is. But overarching this human rights approach or internet freedom is this sort of impenetrable binary, a struggle between democracies and autocracies, or as being commonly referred to, shutdowns further represent this rise of digital authoritarianism. And some see this strongly normative approach reflecting the ongoing tensions between the US and the EU on one side and China and Russia on the other, but it also neglects the wide range of internet censorship that's going on, including by democratic regimes. And this dominant human rights narrative of shutdowns also has the potential of blurring, of hiding why shutdowns are actually occurring. So once again, it frames African countries as figures of lack, of falling short of the standards that are expected. It doesn't create the space to really ask the right questions that uncover alternative ways of identifying the rules, the regularities, the logics. And so as a precursor to AI policy, we've been looking at government decision-making around social media regulation and internet shutdowns in particular, asking why governments are choosing this relatively blunt tool of censorship as opposed to other opportunities, other instruments of information controls. So what is the process of implementing shutdowns? Does law matter at all? And I think we know one reason why we see shutdowns growing is it's technical. So the recent trend of social media companies to offer end-to-end encryption has made surveillance more challenging.
And it's certainly like there's many cases of shutdowns being used by governments, of course, to assert power over opposition parties or deflect attention from protests. But there's also another story going on. And as big tech now moves to dominate AI, it's important to focus on this alternative reading. So our research has taken place in several countries where there have been shutdowns, but our strongest focus has really been on Ethiopia and Uganda. So I want to say a few words about what happened in Uganda. So in the days immediately before the January 2021 elections, Facebook took down a number of government accounts and pages that it argued were engaged in coordinated inauthentic behavior to target public debate ahead of the elections. These accounts included Museveni's senior press secretary, Facebook and Instagram accounts, as well as a number of accounts that were linked to the Citizen Interaction Center at the Ministry of Information. But from the perspective of the ruling national resistance movement, they were simply following the political tactics that have been used elsewhere, including, they alleged, by the opposition party led by Bobi Wine, which was also using social media to aggressively campaign. And the government had previously complained to social media companies that the opposition was misusing their platforms, but little or no action was taken on that content. And I'll return to this point later. So for 5 days during the election period, there was an internet shutdown. And where services were restored, Facebook remained banned for more than 6 months. And Museveni argued, and I quote him here, "If it's Facebook operating in Uganda, it should be used equitably by everyone who wants to use it. If you want to take sides against the NRM, then that group will not operate in Uganda. Uganda's ours. It's not anybody's. There's no way anybody can come here and play around with our country and decide who is good and who is bad. I'm therefore very sorry about the inconvenience to those who've been using this channel. We cannot tolerate the arrogance," and here I think arrogance is an interesting word, "of anybody coming to decide who is good and who's bad." And here I think Museveni raises 2 key issues. First, who is writing the rules on what is allowed on social media, particularly around hate speech and disinformation? Second, how these rules are implemented. And third, I would argue, what do shutdowns tell us about a response, tell us about how speech, law, governance is operating in the post-colonial state? So right now, when it comes to large platforms like Meta, the discussion around rules and content moderation is dominated by lawyers and technologists in the global north. And this trend is set to continue when it comes to AI. I think there's some research and discussion of, sorry, did someone just write? There's some research and discussion of context around online speech or how the rules apply, but it's usually very much from like a cultural norms perspective of how to interpret certain speech. So determining what hate speech is, law has been very notoriously bad for accounting for context and understanding ambiguous factors of identity, motives, history, for example. Regulation has very much focused on superficial content of speech, and this has remained the case for social media. But I think what internet shutdowns are exposing is this massive and crude response by the state, is this broader theater in which the rules of speech are playing out. And what is missing from the discussion are accounting for the context of the post-colonial state and the varied ways in which law and governance actually works, or the history of the role of media and communications and tech prior to social media that has been such an integral part of so many state and nation-building projects. And of course, this idea of sovereignty. So at independence, states were asked to replicate this idea of the sovereign nation state with a monopoly on authority and justice almost immediately, an ideal that took the Westphalian state long and bloody wars and 800 years to get rid of other sources of authority. But since independence, many of Africa's leaders, from Nyerere to Nkrumah, had very definite ideas around leveraging the media, print, radio, television, as tools for state and nation building projects, forcing upon them and upon audiences a type of authority that couldn't be achieved during these long and bloody struggles. So control of the media combined with authentic projects of community building with self-serving benefits to self-serving tactics in a way to benefit the few and retain power. But big tech combining its tremendous popularity and still powerful imagery of tools for activism and contestation, with their being largely inaccessible to national authorities outside their borders, have broken this mechanism of control.
And so I think until recently, the ability of African governments to control or contain the most influential media had seemed within reach via coercion, co-option, negotiation, with like the exception of international broadcasters such as VOA or Voice of BBC World Service. But I think we need to see shutdowns within this context, as well as within the broader understanding and the contemporary realities of the state, rather than an idealized notion. So, when it comes to who writes the rules, despite what the internet freedom agenda might suggest, digital technologies, digital cultures, and the rules accompany them, they're not these like free-floating communities. They're rooted in national power centers, the US and China. They're rooted in corporations, Tencent, Meta, Google. And I think as many have argued, technology isn't neutral, but is embedded with laws, power, and rules. So the kinds of community standards, as they're often termed, or rules that guide what speech is allowed on platforms is drafted mostly in California. And it's there also what a community is actually defined, how it should behave, how it should be regulated. The rules or community standards aren't translated into many African languages. At the moment, it's just a handful. Algorithms often aren't trained on them, and systems that need fact checkers and disinformation lack capacity in African languages. And this also comes at a time when the elevation and integration of African languages is really a strategic priority for many institutions and governments, including universities in South Africa. But despite the discourse by social media companies of the focus on communities, we actually see an overwhelming emphasis on the state. So on a basic level, we can see this again with language. So in Ethiopia, where Facebook has been dramatically upscaling its resources, given concerns around its role in widespread violence and war, they've increased capacity to monitor and take down content in Amharic. They're developing AI systems for this. But Amharic is the language of the state. It's spoken by around a quarter of the country. And there's little indication that efforts have been made towards the many other dozens of languages here in Ethiopia. And we also see this with the approach to fact checking. So at present, politicians are not eligible to be fact checked, and they also have to have their content restricted on Facebook because the company argues that limiting political speech by elected officials would leave people less informed and less accountable. But again, this is very much based on assumptions about how electoral politics works in certain societies and the role of the states, which also differs in many African contexts and doesn't account, for example, the robust work exploring formal and informal modes of governance or the role of different authorities, not least around elections. And finally, on who writes the rules, the challenge is how to account for the role of ideology and how communications has been seen, regulated, what kind of role it has had in post-liberation states and nation-building projects. So Uganda, like many countries, had a long process of debating and defining what kind of speech should be allowed. The NRM had an ambitious media apparatus that was very much integral to its struggle. After coming to power, they experimented with the New Vision newspaper, which was allowed to be somewhat critical within the single-party state. But much of the communications policy was centered around what the media system should look like for a country emerging from decades of violent conflict and attempting a new political and nation-building experiment. So the rules the government came up with were not ahistorical, and they were negotiated with the courts, opposition actors, and other public authorities. But these discussions or processes of negotiation haven't taken place with the rules and rulers that govern social media. So for poorer countries like Uganda, which isn't Italy or the EU, and they have little power to negotiate or influence these rules, they see them thrust on them with little adaptation to their particular context. And secondly, one of the problems is with how these rules are implemented. So we know that they're implemented unevenly and unequally on a global scale. That came out of the Frances Haugen leaks, Facebook, like other social media companies, has priority countries, priority markets when it comes to moderation, and they invest very little in African countries. They're often slow to act when it comes to taking down content around elections and marginal markets, and they've been accused of ignoring incitement to genocide in places like Ethiopia. But there's also far less research on a national level around the consistency and even-handedness with which these rules might be implemented. And I think, again, Uganda points to some of these challenges.
So with the Facebook case, there was this question of whether the opposition was treated in the same way as the government when it came to inauthentic behavior. And here, I think the evidence actually suggests no, that it took down the government pages, but it did little to address the opposition, where there was also evidence of inauthentic behavior. And this is partly a response to who brings information to Facebook's attention, who companies listen to, and similarly, assumptions about authoritarian governments. So action was taken on the NRM's pages after they were brought to Facebook's attention by the DFRL lab, the Digital Forensics Research Lab, which is an NGO that works with Code for Africa. And I interviewed the person responsible for the Uganda investigation, and she described coming across this material a few days before the election, not having time to investigate the opposition's pages, but quickly sending the material from the NRM off to Facebook and Twitter, which both acted quickly on it because the DFRL lab is a trusted partner. But so for the NRM, this appeared, rightly so, probably uneven. It raised questions about the process, and they argued that Facebook had favored the opposition by allowing them to create numerous accounts and post online, but had blocked their own attempts to do the same. And the government argued, and here I quote, Facebook have not told us the nature of the complaint. They've not written even to say we're going to switch you off. And so it's a double standard. The NRM saw it as giving an advantage to the opposition. So the only way to fight back was to shut down the internet. And then there's really the challenge of whose rules for taking down the content have to be followed. So in December 2020, the Ugandan Communications Commission wrote to Google asking for the takedown of 17 YouTube accounts that were mostly focused on videos of Bobi Wine's campaign. And they had argued that these channels were inciting violence and violating Ugandan laws. Google declined the government's request, citing the lack of a court order. And Nicholas Opia, a human rights lawyer in Uganda, argued that the way the government approached Google actually reflected a gap in understanding or an action of great ignorance as to how large social media companies actually operate and how content is assessed according to the company's community standards. So no company, he argued, was going to take such a letter seriously. They just throw it in the dustbin. And this reflected a broader challenge that the NRM, like many African governments, don't necessarily know the rules of the game of many of these companies. And historically, I think the rules around speech and media have been negotiated both inside and outside the court. And this reminds me of an interview I had with a Ugandan journalist many years ago who worked for the independent Monitor newspaper. And he'd recently actually returned from Ethiopia and was drawing a comparison when he argued how the legal culture in Ethiopia contrasted a lot with Uganda, where even if the process is flawed, journalists still feel able to challenge legal charges and view court appearances as an opportunity for a more public platform to express their views. So he argued, and here I quote again, Museveni sees the Monitor's attitude as hostility. He realizes that he cannot escape from it. So he says to us that it's important to understand the nature of the state and the recourses the state has. The state basically has the laws and power of coercion. So therefore, it's natural that the state would resort to the laws. You might think it's undemocratic repression, but that's the law. And he says the state will use those to dominate and shape the public space and dialogue. By the same token, the journalists must also fight their corner. Therefore, you shouldn't expect the state to make your job easier. The state's job is not to make it easier for people that are contesting its power to function. No, it's your job if you're a journalist or civil society activist. And I think the ability to challenge the system and fight your corner requires a certain confidence in institutions. You actually have to also have someone present to fight, which in the case of big tech, there's very few offices in Africa. And it highlights this alternative perspective. So in conclusion, I want to be clear that this research is not seeking to justify internet shutdowns, but rather recognizing them as forms of contestation, rather than simply dismissing them just as abuses by despotic leaders. Social media is creating a sense of moral panic for some governments. So is AI. It seems out of reach. These companies come in and they can completely mess up with the politics of a place without knowing the local rules and ideologies.
And I think seeing shutdowns as a form of contestation may also open alternative avenues about how to respond to them. So as Schielembem provocatively argued, in some ways, it's actually absurd that the post-colonial states are so obsessed with sovereignty when it was foisted on them. By adopting and fetishizing concepts of the nation states from colonial powers, African governments, and here I quote him, they borrowed terms like national interest, risks, threats, or national security, which refer to philosophy of movement and a philosophy of space entirely predicated on the existence of an enemy in a world of hostility, disregarding our own long-held traditions of flexible, networked sovereignty. And so it's with this regard, it is with regard with this first type of mindset, a world of hostility, that internet shutdowns are invoked by leaders as legitimate. But at the same time, during one of my interviews, actually yesterday, when I was at the African Union, my informant was speaking about how dominant this concept of sovereignty still is at the AU. But then we both agreed that actually in the face of unprecedented challenges, such as the social media companies and AI companies, and the overwhelming and unique power of big tech, where it's almost a state in and of itself, network sovereignty, or having the AU come out as a solid power block, offered a distinct opportunity, and perhaps the only opportunity, to actually hold them to account. Because for the vast majority of African governments on their own, including Ethiopia, for example, it's unlikely to have an impact or receive concessions for demands from big tech. They just won't listen. So it might only be this like unprecedented coalition or group from the AU that will have the size and influence to demand greater accountability. And I think reflecting on these lessons and the failures of regulating social media and the rise of internet shutdowns offers sort of important insights about how we can think about the future of AI and regulations and whether or not they'll matter and in what ways. Thank you so much. Thank you very much, Nicole, for having kept the time as requested, and very, very provocative issues we will discuss later. The word now to Armando Cutolo. I present him in English, but he's a cultural anthropologist at the University of Siena. His research in the Ivory Coast has focused on kinship war and the formation of pre-colonial states, as well as on nationalist movement during the Ivorian conflict. He carried out an ethnographic investigation on the transformations of intergenerational relationships during the war. More recently, his interests have turned to biometrics, digital identities, and social classifications. Indeed, the biometric revolution affected our daily experience, and the burgeoning of new technologies of identifications are multiplying the criteria and the forms of identification, here as in the West Africa. Thank you. Thank you, Francesca. And first of all, I want to apologize with Nicole. When I first give my title in Italian, I didn't think to English-speaking participants to this day, so sorry about that, but I'm going to present in Italian anyway. Vi ringrazio invece a voi della SAI, a noi della SAI, perché adesso dovrei essere associato, non me lo ricordo se sono ancora un associato o no, semmai pago la mia quota, per avermi invitato a parlare di questa cosa. Dunque, sì, il mio titolo, come sapete, è Biometria e Ingegneria Post-Sociale, spiegherò di cosa si tratta, è stato in Costa d'Avorio. Quello di cui mi occupo è di identificazione biometrica della rivoluzione biometrica che sta avvenendo a sud del Sahara e in generale nel sud globale. Le ricerche le ho svolte nel quadro di un ANR, cioè una sorta di PRIN francese, fondamentalmente con Richard Banegat di Sciences Po, che è un politologo, io sono un antropologo, e abbiamo un po' condiviso questa ricerca che verrà pubblicata a marzo in un libro in inglese, e quindi ritengo che Richard Banegas sia presente qui con noi in qualche modo, perché il campo l'abbiamo fatto insieme, anche se non tutte le elaborazioni teoriche analitiche che sono partite da lì le condividiamo. Allora vorrei partire dal 2015, cioè andare molto all'indietro nel tempo,
cioè relativamente, ma molto rispetto ai tempi delle trasformazioni oggi in ambito tecnologico, a quando le Nazioni Unite hanno fissato nella loro lista dei Sustainable Development Goals, no? La lista degli obiettivi di sviluppo sostenibile, al punto 16.9, questo obiettivo, e cioè che entro il 2030 si sarebbero dovuti dotare tutti diciamo, i cittadini del mondo, tutte le persone sulla Terra, di quello che la stessa United Nations chiama un'identità legale. La Legal Identity Agenda Task Force della stessa istituzione delle Nazioni Unite, no? Quindi, insieme all'UNICEF ha deciso poi esplicitamente in un altro documento, ha manifestato l'intenzione di dotare di un'identità legale 300 milioni di persone sprovviste appunto di titoli di identità, no? Di registrazione allo stato civile entro il 2025, cioè entro breve, diciamo, no? E questo obiettivo è stato rapidamente fatto proprio da diverse organizzazioni internazionali che operano nell'ambito dello sviluppo. In realtà l'inserimento dell'identificazione, dell'identità legale, no, nella lista degli obiettivi sostenibili non ha fatto che, diciamo, legittimare, sancire, portare a compimento un discorso, diciamo così, governamentale, una linea di sviluppo governamentale che in ambito internazionale circolava da un sacco di tempo, no? Almeno dall'inizio, diciamo, dal primo decennio degli anni 2000, no? In particolare, grazie agli studi del Centro per dello Sviluppo Globale, Center for Global Development, che è un think tank della Banca Mondiale nell'ambito dello sviluppo. Diciamo che alcuni studiosi del Center for Global Development, sono tutti studiosi che vengono dall'ambito Banca Mondiale e altre grandi istituzioni prestigiose, hanno studiato, hanno, diciamo, elaborato nel primo decennio del 2000, nel primo quindicennio del 2000, diciamo così, una teoria dello sviluppo che si basa fondamentalmente su, fra le altre cose, sulla dotazione, no, di un'identità legale a tutti i cittadini dei paesi del sud globale. C'è una pubblicazione, un paper molto famoso che si chiama Identification for Development, The Biometric Revolution, di Gelb e Clark, di Alan Gelb e Clark del 2013, no? E il titolo di questo paper, working paper del Centro per lo Sviluppo Globale, si è trasformato poi nell'acronimo ID4D, no? ID for Development, e poi in ID for Africa, che è l'identificazione per lo sviluppo in Africa, che è diventato uno dei programmi principali praticamente di intervento per lo sviluppo della Banca Mondiale, della World Bank. Non basta che andare su internet e mettere su Google ID4D, entrate nel sito molto interessante, che tra l'altro è pieno di dati di tipo demografico e legale che riguardano i paesi africani. In particolare la sezione ID4 Africa è molto interessante perché l'Africa è stato, come vedremo, uno dei terreni principali di sperimentazione di questa rivoluzione biometrica di cui parlano gli esperti. La rivoluzione biometrica è destinata, diciamo, la politica, partiamo da qua, dell'identità legale destinata, diciamo, all'Africa subsahariana è una politica di tipo biometrico, cioè un'identificazione di tipo biometrico, cioè l'identità del cittadino si fonda non più come avviene per noi, per esempio, no? Sulla base dello stato civile, no? Pensate a quando andiamo allo stato civile noi, no? Mario Rossi, Maria Bianchi, chi sono? Sono figli di qualcuno? Sono nati il tale giorno, no? Cioè sono persone sociali, come le chiamiamo noi antropologi, persone che sono definite dalle relazioni e dai fatti sociali nelle quali loro vengono in essere, no? L'anagrafe, chiamiamolo così, perché qui viene usata più la parola anagrafe che lo stato civile, comunque lo stato civile non fa che registrare fatti della vita sociale e farli diventare status, no? E l'identità della persona è un concentrato, diciamo così, un pacchetto di status, marito di, nubile, celebre, lo sappiamo bene, cioè parole che vengono da un linguaggio, da un idioma sociale, dalla
dal dire il sociale, dall'iscrivere il sociale sulla carta. E l'identità invece alla quale sta pensando in particolare la Banca Mondiale è di tipo un po' diverso, no? Soprattutto per quei paesi poi, e tutto questo è legittimato soprattutto dal fatto che questi paesi africani spesso hanno stati civili un po' carenti, no? Intanto c'era stata una tradizione coloniale di, diciamo, del tralasciare, no? Seguendo la vecchia logica dello Stato biforcato di cui ci ha parlato Mahmoud Mamdani, no? Cioè i cittadini, sapete che in colonia erano i colonizzatori, i non cittadini erano i colonizzati, cioè i soggetti. Cittadini e soggetti, come ci dice Mamdani, no? Erano due cose diverse e per i soggetti non erano previsti non era prevista l'iscrizione allo Stato civile. Le guerre, la mancanza di fondi, la Banca Mondiale dice bisogna fondare l'identificazione dei cittadini africani su un altro principio, quello del creare una foundational identity, no? Un'identità, come la vogliamo chiamare in italiano, fondazionale. No? Che cosa vuol dire? Un'identità che possa dare sicurezza e stare alla base di tutto. Si prendono le impronte digitali. È molto veloce, costa meno della carta, si pigliano anche delle volte delle camionette dei 4x4, si gira per i villaggi con degli scanner biometrici, si scannerizzano impronte digitali, questa è la cosa più diffusa, impronte digitali e iride, e struttura dell'iride. Per i visti si usa il riconoscimento facciale, come ha ricordato Francesca, ma per i grandi numeri, diciamo così, dello Stato civile si usano le impronte digitali. E questo diciamo, le impronte digitali, la biometria è portatrice di una epistemologia dell'identificazione molto particolare, sulla quale occorre riflettere attentamente, no? Già nel 2007 il filosofo molto apocalittico, ma in questo caso secondo me particolarmente illuminato, Giorgio Agamben, in un saggetto breve, così quasi un po' occasionale, intitolato Identità senza persona, dice bene, ma che cosa succede? Dobbiamo chiedersi che cosa succede in campo etico quando la persona non viene più identificata dallo sguardo dell'altro, così come no? È avvenuto in tutta la storia dell'umanità. Noi costruiamo le nostre identità in contesti interazionali, relazionali, no? Ci riconosciamo. L'anagrafe in fondo, che a noi sembra, no? Con tutta la critica contro la burocratizzazione, no? Una oggettivazione, una forma, ma in realtà l'anagrafe fa la stessa cosa che facciamo noi a vista, cioè nelle comunità, però lo scrive e lo oggettiva sulla carta, un nome, ma il nome è riconosciuto dalle altre persone, no? Lo sguardo dell'altro è costitutivo dell'identità, del sé. E qui siamo di fronte a un'identità diversa, un'identità muta, che non è detta da nessuno. È la macchina che legge le impronte digitali, le codifica, grazie agli studi di Galton, famoso eugenetico e razzista, che ha scritto Fingerprints, questo libro fondamentale, che viene utilizzato ancora oggi, che riflettendo sugli arti di polizia di Bertillon alla fine dell'Ottocento, che aveva creato l'antropometria criminale per identificare i recidivi, tutta una storia che conosciamo bene e sulla quale io non rivengo, una genealogia poliziesca, autoritaria sostanzialmente, no? Allora, che cosa fanno? Ritorna alle macchine. Le macchine mettono un numero, guardano i polpastrelli, l'iride, ci sono delle, diciamo, principi matematici che è molto interessante studiare, ma sui quali non mi appesantirò qui certamente, e sfornano un enorme numero, un Unique ID Number, no? UID, molto famoso perché ormai diventa, no? Anche in Europa ci sono i numeri della previdenza sociale, i numeri, no, ma quelli sono numeri di serie di pratiche civili. Qua i numeri ID lunghissimi contrassegnano corpi, no? Nudi corpi, senza identità. Certo, per funzionare nella vita normale questo numero deve essere associato poi, ma in seconda istanza, a un nome e a un cognome, a una nascita, ma non fa parte del funzionamento della macchina. È impossibile far funzionare gli unique number nella vita sociale ordinaria. Funzionavano ad Auschwitz, chiaramente, dove venivano tatuati sul braccio invece che essere letti sui polpastrelli, e il nome della persona veniva eliso completamente, ma nella vita normale questo non si può fare. Ora, un nome, un'identità che non si può dire, che sta dentro la macchina, con la quale dice Agamben, ma lo dice anche Keith Breckenridge, che è il più grosso studioso secondo me oggi, no? Che insegna all'università a Wits,
storia globale, dicevo, un'identità con la quale il soggetto non ha niente a che fare. Cioè io non saprei dire, potrei identificarmi con la mia identità legale. Che cosa vuol dire il numero che mi è stato anche preso, peraltro, in una campagna in Costa d'Avorio, no? È qualcosa di esterno al linguaggio, molto adatto nel passato, molto adatto tra l'altro ad impieghi coloniali. Da dove nasce l'idea? Voglio dire, in che contesto nasce l'idea di usare le impronte digitali non solo per i criminali, ma anche per la popolazione civile normale? Nasce in ambito imperiale, no? Carlo Ginzburg, lo storico, no? Se vi ricordate, tracce, no? Miti, come si chiamava quel saggio? Che c'ho delle Naudi, saggetto sui tracce si chiamava così, del 79, no? Ricostruisce come nel 1896 William Herschel, che è il governatore del Bengala, guardando degli usi locali, decide che le impronte digitali saranno l'unica e la principale forma di firma, diciamo così, e di riconoscimento dei nativi, perché i nativi sono tutti uguali, sono neri, tutti uguali, non si riconoscono e poi mentono. Non sono persone a pieno titolo per lui, no? Sono persone che si possono identificare solo attraverso il colpo. Non possono fare un contratto e farsi rappresentare da qualcuno, bisogna che ci siano loro in persona col corpo e mettano il loro pollice da qualche parte. Galton perfezionerà poi questo metodo delle impronte digitali e insieme al funzionario di polizia Henry lo applicherà in Sudafrica e il Sudafrica diventerà all'inizio del Novecento quello che Keith Breckenridge, lo storico di cui ho parlato prima, che diventerà il biometric state, no? Un sistema di identificazione basato su quello che in olandese, cioè in fiammingo afrikaner, si chiama bewijsbureau, cioè il bureau l'ufficio della prova, una enorme collezione di impronte digitali che regolava l'accesso agli spazi, no? Le impronte digitali erano messe nel famoso Don Pass, non so se vi ricordate, quel libretto che ogni africano doveva portare con sé quando usciva dalla propria riserva, chiamiamolo così, dal proprio Bantus, dalla propria area per andare a lavorare, no? C'è un sistema che regolava il lavoro e regolava l'identità. Quindi le impronte digitali hanno una genealogia, diciamo, non nobile, no, ma per noi occidentali è molto chiaro questo. Fino a qualche anno fa farsi pigliare le impronte digitali era infamante, diciamo. Chi aveva le impronte digitali? Sulla nostra carta d'identità c'era lo spazio, ma non c'era nessuno, perché era riservato ai delinquenti, non a noi, cittadini per bene. A me, quando mi hanno preso le impronte digitali in Costa d'Avorio, la prima volta con l'inchiostro, mi sono portato sto inchiostro su 10 dita, è stato orrendo, no? Proprio il marchio Adesso è molto pulito. Adesso le usiamo per fare un bonifico bancario dietro il cellulare, no? Ci stiamo abituando alle impronte digitali come consumers, ma c'è chi nel nostro mondo stesso, qui in Europa, le impronte digitali ce l'ha come unico riferimento principale, e cioè i richiedenti asilo, che vengono registrati mediante impronte digitali che finiscono nel server di Eurodac, che sta, mi sembra, in Lussemburgo o... poco importa. Sì, mi sembra che sia in Lussemburgo. Un server che rende le impronte digitali dei richiedenti asilo per le regole di Dublino in tutti, no, i paesi di Schengen disponibili per la polizia. Quindi, però diciamo che questa tecnologia oggi viene proposta a fini umanitari invece, perché è una tecnologia veloce, è una tecnologia che, diciamo, rende possibile registrare rapidamente molte identità in lassi di tempo piuttosto limitati, e la Banca Mondiale la propone insieme all'UNICEF, d'altronde, no? In un programma che è quello di rendere visibile ogni africano nel continente. Perché è vero dall'altra parte, ma questo non riguarda le impronte digitali, riguarda l'identità civile, che non avere un'identità legale civile, non essere registrati, è un problema. Come si fa ad essere cittadini di un paese del mondo senza essere registrati da qualche parte? Cioè, chiaramente la registrazione apre a dei diritti, è fondamentale, istruzione, sanità, laddove c'è, no? Diciamo, e tante altre cose ancora. Cittadinanza. È buffo per me che la Banca Mondiale proponga la diciamo, registrazione biometrica per dotare i cittadini di un tale Stato a godere di un'identità che li possa far godere di diritti di servizi sociali che la stessa Banca Mondiale però ha fatto tagliare qualche anno fa grazie a un piano di aggiustamento strutturale, no?
questa cosa di noi africanisti la conosciamo a memoria, no? Nei racconti di come si studiava prima e come si studia adesso, le borse di studio tagliate, la sanità privatizzata. Quindi questo discorso è un po' peloso. E allora quali sono... Guardiamo invece, noi abbiamo fatto etnografia su questo, ma abbiamo ovviamente anche letto in termini comparativi fra letteratura relativa agli altri paesi africani. Quali sono stati gli esiti più, diciamo, importanti, diciamo, dell'identificazione biometrica, di queste grandi campagne di identificazione? Si possono riunire in due. Uno è un esito di tipo finanziario, nel senso che attraverso la creazione di carte biometriche, nel senso carte bancarie come dei bancomat sostanzialmente, con delle impronte digitali a volte l'iride dentro, si sono creati, si è incluso, diciamo, nel banking, no? C'è stato il tentativo, come in Nigeria, per esempio in Ghana, è avvenuto, no? Di includere nei flussi monetari, grazie alla ricaricabile, metterli sotto controllo tutti quei flussi che erano fino a questo momento informali, sostanzialmente. Cioè, in sostanza, in Africa circola un sacco di denaro, no? Ma circola cash, e non è, no, si sottrae sia alla tassazione che al controllo dei flussi della moneta da parte degli stati sovrani. E fare passare quanto più moneta possibile attraverso carte bancarie è utile. Il Ghana ha fatto questa politica e ha creato, pensate, l'e-switch, il primo denaro biometrico nel 2007, mi sembra. Se ne è saputo poco, ma adesso inizia a funzionare, no? Ha creato questa carta bancaria muta, non c'è neanche il nome del proprietario o il numero di serie sopra, è un pezzo di plastica che si attiva solamente quando il cittadino si avvicina a uno sportello automatico dotato di dispositivo di riconoscimento biometrico e permette di fare l'operazione. Si è iniziato con i civil servants, cioè gli impiegati dello Stato, a pagare i salari in questo modo, no? E iniziare a tracciare questo. E poi chiaramente, come avviene in Kenya con la Telecom Safari, come avviene in molti altri posti del mondo, la biometria permette oggi di identificare una persona in modo inequivoco e, per esempio, permettere all'allevatore di mettere come bene collaterale per un prestito la propria mandria. Cioè, attraverso la biometria si possono identificare le persone e cedere e concedere prestiti al consumo, per il consumo, cosa che fino a questo momento era molto difficile. Siamo agli inizi, ma in Kenya è molto sviluppato questo sistema. Diciamo che in molti stati, non in tutti no, ma in moltissimi stati africani si sono formati in questi anni agenzie nazionali dell'identificazione finanziate dalla Banca Mondiale insieme con lo Stato, molto spesso sulla base di prestiti, destinate a trasformare quelle che in fondo, come dicono Sretzer e Brekeridge, sono le infrastrutture della cittadinanza, no? C'è la base sulla quale il cittadino costruisce la propria identità. L'altro esito, diciamo, molto visibile della biometrizzazione lo si osserva nei programmi di cash transfer, no? Cioè nei programmi di, come lo vogliamo chiamare in italiano, trasferimento di denaro contante, cioè quei programmi di salario di cittadinanza, chiamiamolo così, un salario veramente minimo di cittadinanza, di basic income grant, no? di entrate, di stipendi di base che permettono di sostenere i più poveri della popolazione. E la Banca Mondiale propone una lotta alla povertà esattamente sulla base del progetto dei cash transfer. C'è un famoso, anche lì un famoso libro di Hanlon Barriento Seulm, e poi anche James Ferguson nel 2017 ne ha parlato, l'antropologo Giva Menafis, il nuovo paradigma distributivo che si sta affermando nel mondo dello sviluppo. Basta fare progetti complessi che trasformano, no, le società locali, diamo denaro ai poveri e basta. Just give money to the poor è il nome di una pubblicazione che ha cambiato. Questa è un po' letteratura grigia che circola dentro il mondo dello sviluppo, diciamo così, no? Che ha meno riflessi in ambito accademico, ma che pure è molto importante e che ogni tanto viene poi intercettata. Dare denaro ai poveri, ma chi sono i poveri? Ed è qui che la biometria inizia ad essere, a mostrare il suo lato, diciamo, estremamente funzionale. Estremamente funzionale.
Beh, ho fatto abbastanza velocemente, tutto sommato, rispetto... veramente, siccome mi aveva sgridato prima ancora di iniziare, tu sei lungo, parli tanto, allora io ho fatto come un razzo e devo dire che ho quasi perso il filo perché sono andato troppo veloce. No, sono passato sopra troppe cose. No, scherzi a parte, ritorno. Allora, guardiamo a queste policies qui, alla policy dei cash transfer, no? Anche lì, guardiamo alla sua connessione con l'identificazione biometrica, perché ci sono delle implicazioni, diciamo, epistemologiche e politiche di teoria sociale o di teoria non sociale, come diremo, noi la chiamiamo post-sociale, delle implicazioni di ingegneria sociale anche, se si vuole, molto interessanti, che bisogna trasportare dentro, dal mio punto di vista di antropologo, evidentemente, dentro la teoria sociale. Ce le dobbiamo pensare, non le dobbiamo solamente subire, no? E diciamo che cosa succede? E qui vado un po' alla Costa d'Avorio, che è il paese che abbiamo studiato. Io riesco a Annachiara nel quadro di uno studio più ampio di 15 paesi, condotto da questo gruppo di ricerca PIAF sulle carte d'identità in Africa. Allora, laddove si impiantano queste politiche di sviluppo c'è la tendenza a sviluppare, anzi il progetto, spesso sostenuto direttamente dalla Banca Mondiale, di sviluppare un registro nazionale delle persone fisiche. C'è un enorme database, dove stanno dentro tutte le identità biometriche. Sembra una cosa normale? Non lo è, perché il nostro stato civile, vi ricordo, i nostri stati civili, non solo italiano, noi abbiamo il modello francese, no? Qui in Italia, quello napoleonico, ma anche in Inghilterra, dove il modello napoleonico non ce l'avrebbero mai, non ce l'hanno, non l'avrebbero mai adottato, lo stato civile è sempre decentralizzato. È difficile, no? Tranne che per la polizia, con permessi speciali, risalire, no? A avere un controllo delle identità sull'intero territorio nazionale. Ci registriamo in luoghi locali, in uffici anagrafici locali, nei comuni. La nostra carta d'identità fino a poco tempo fa, ma penso ancora oggi, per un periodo ce l'ha dato il ministro dell'Interno, adesso è ritornata ai comuni, ce l'ha appunto il comune di appartenenza, tanto che la dà anche ai migranti con una nazionalità diversa. E qui invece abbiamo dei registri di tipo nuovo, centralizzati, dei registri unici, eh, che contengono l'interezza della popolazione. Del- ehm, Questi registri sono collegati ad altri registri che in teoria si dovrebbero poi popolare, sono sempre indietro, prima si fa la biometria e poi si pensa agli altri registri, dovrebbero dare al governo, a chi opera in queste policies, la possibilità di guardare all'interno della popolazione chi prende, cioè chi è, diciamo, vive male, chi è povero, definendo poi la povertà secondo una serie di criteri. Cioè questi registri biometrici sono connessi a registri di stato civile e a registri, diciamo, che registrano le condizioni economico-sociali. Questo è il progetto della Banca Mondiale, dando la possibilità di creare dei target, cioè degli obiettivi, delle selezioni di popolazione che possono essere poi aiutate con i cash transfer. Um, Ora, diciamo, questa operazione qui crea chiamiamola così, una linea teoretica nuova nelle governamentalità africane. Perché, diciamo, pensiamo agli interventi sociali, al pensiero sociale classico novecentesco. James Ferguson ha scritto un bel saggio su questo, da cui abbiamo noi preso l'idea del post sociale. Cioè, noi in Occidente, ma anche in Africa, dopo le indipendenze, anche nei paesi postcoloniali, dopo le indipendenze, il sociale è stato pensato in termini in quali termini? Nei termini delle collettività che lo compongono, no? Operai,
lavoratori salariati, agricoltori, piantatori di caffè o di cacao nella mia zona, cioè collettività che devono essere governate attraverso le politiche sociali. Infatti noi in Italia policy le chiamiamo politiche sociali proprio per questo, cioè delle politiche che tendono a pensare l'insieme sociale, a ristrutturarlo e a curarlo al limite, come diceva il vecchio Marshall, dai limiti del capitalismo che, no? Che non permette una riproduzione sociale ordinata. Bene, qui è il contrario. Qui le collettività non esistono più. Questi interventi guardano all'individuo biometrizzato, a quella individualità assoluta, fenotipica che sta dentro il registro e che certo viene connessa anche a dati sociali, ma solamente per poterla, no? Per poterla trattare. Cioè c'è una vera e propria epistemologia individualista estrema che sta dentro questo, no? Il sociale non esiste più. L'individuo viene sconnesso dal contesto che lo produce come individuo povero. Viene curato perché la povertà è una sorta di malattia da questo punto di vista. C'è un tipo di sofferenza che non sembra nel pensiero post-sociale che struttura queste policy, che noi ci siamo studiati annoiandoci tantissimo, però comunque ce lo siamo dovuto studiare tutto nei siti della... Cioè, l'individuo è sostanzialmente atomizzato e tirato fuori, esattamente come la biometria permette di identificare una persona non dalle sue relazioni, non dalla sua appartenenza a un gruppo, ma sulla base della sua unicità assoluta, unique ID numbers. Ed è per un minuto, Urca. Va bene, allora volevo in realtà, vedi che mi sono dilungato alla fine, è sempre così. Volevo entrare un po' meglio dentro l'epistemologia di questa nuova forma, no? Di governamentalità e di policies. E sarei poi passato alla fine, ma non posso farlo davvero adesso, alla nostra, diciamo, semplicemente avrei ricordato perché non ci sarebbe stato comunque il tempo di farlo, avrei ricordato il fatto che nelle società africane oggi che vengono investite dalla biometrizzazione, da quello che Kit Breckenridge chiama appunto la governamentalità, il governo biometrico, esistono forme di resistenza anche solamente meccanica, non soggettiva, molto molto precise. In Costa d'Avorio abbiamo registrato tutta una serie di nuove pratiche, di quelle che abbiamo chiamato scritture burocratiche di sé, parafrasando Achille Mbembe, no? Le scritture africane di sé, del sé, dal basso. Oggi c'è una produzione di documenti di identità formati dal basso, che permettono di collocare il cittadino dentro collettività, no? A volte si hanno le carte di identità, si producono, ma nei tabacchini si producono nelle copisterie le carte di identità dei cacciatori tradizionali, dei guaritori, carte di identità dei membri delle chefferie urbane, di comunità regionali, che diciamo risemantizzano, riempiono di nuovo, no? Che definiscono l'individuo grazie all'appartenenza ad un gruppo e a una logica comunitaria che in Costa d'Avorio fa parte, diciamo, della storicità locale dal governo del presidente Filippo Bogny, che ha governato il paese per comunità. E cioè sostanzialmente la Costa d'Avorio, anche a livello istituzionale, di questo vi volevo parlare ma non ho potuto, sta resistendo in qualche modo alla riforma biometrica, perché i cittadini chiedono, perché esiste una resistenza anche da parte degli intellettuali locali, degli agenti dello Stato civile ivoriano a trasformare l'identità, come dire, la infrastruttura della cittadinanza in un dispositivo che produce identità irrelate, senza relazione con gli altri. No? Si appartiene a qualcosa e attraverso quel gruppo di riferimento si appartiene alla nazione ivoriana. Vi ricordo, e qua chiudo, che la Costa d'Avorio, non ne ho potuto parlare ma poco male perché ho voluto introdurre l'argomento, è un paese che dal 2002 al 2011 ha visto una guerra, no? Dividerlo in due, la guerra che è stata chiamata la guerra del chi e chi, cioè era una guerra basata sul possesso,
sull'accesso legittimo o meno alle carte di identità nazionali, no? Sulla base di criteri etnico-culturali abbastanza terrificanti in certi momenti, ma che comunque resta un paese dove le identità si costruiscono sulla base dell'appartenenza a una collettività, no? E che quindi, e questo, come sempre, e qua concludo davvero, provoca quella eteronomia dei fini nei progetti di ingegneria sociale come quelli proposti dalla Banca Mondiale, no? Che non tiene conto delle specificità storiche e locali che si trova poi ad operare, no? In contesti che riescono a torcere, fortunatamente dal mio punto di vista, il progetto iniziale. E qua mi devo fermare veramente. Grazie veramente per questo intervento molto interessante sulla tematica. Raccoglierei qualche domanda prima del caffè. Se ci sono domande o per Dino o per Nicole Stremlau. Ehm, E prima del caffè, appunto, abbiamo anche un altro microfono che passiamo alle persone. Io spero che ci siano domande e che le persone stiano ragionando su tutto questo. Io volevo fare un esempio, uno dei motivi per cui a me questa questione della biometria disturba moltissimo è perché conosco molti rifugiati che si sono fatti fare dei documenti in paesi di cui non erano nationals per poter semplicemente lavorare e che hanno poi potuto fare una vita normale per 20 anni invece che stare in un campo rifugiati. Questo perché hanno potuto farsi fare dei documenti che con il sistema biometrico diventerebbe assolutamente impossibile. Questo in Africa. Quindi resistiamo. Io mi sento di resistere poi. Ha condotto a ripensare, per esempio, certe prospettive critiche, no? Per esempio quella di Foucault, no? In Sorvegliare e punire, quando dice che l'individuo moderno è preso in una rete di scritture. È vero, e Foucault ha ragione, ma la rete delle scritture a questo punto, con l'arrivo della biometria, ci sembra una rete che è empowering, cioè poter scrivere il proprio nome, poter scrivere i propri dati, poterli trasformare, poter barare su questo è fondamentale. Cioè dà comunque uno spazio di agency questo al cittadino che vuole collocarsi nello spazio pubblico, vuole essere... La biometria... Però la biometria, posso aggiungere un'altra cosa? No, sì, sì. Nel frattempo pensate alla domanda. La biometria, ecco, no, ne parlo dopo. No, in Costa d'Avorio è uno dei grandi problemi dei paesi africani per la biometria, che è una delle forme di, non so neanche chiamarla resistenza, diciamo di opposizione oggettiva, diciamo meccanica, perché resistenza mi sembra un termine un po' troppo tirato, è che la gente spesso ha nomi falsi. In Costa d'Avorio c'è il fenomeno dei René Caillé. René Caillé, vi ricordate, l'esploratore che va a Timbuktu sotto mentite spoglie, no? Ora si prende questo nome per riferirsi a qualcuno che gira sotto mentite spoglie, ma anche René, rinato, perché spesso i René Caillé sono persone che per abbassarsi l'età, per entrare in una squadra di calcio o per essere diciamo reclutati nell'esercito, si iscrivono all'anagrafe una seconda volta, una seconda dichiarazione e rinascono con 5 anni in meno, in modo da poter andare a scuola. E quello che rischia di fare il sistema biometrico è di registrare tutti questi dandogli una legittimità assoluta. Perché una volta che ti sei iscritto biometricamente con un nome e una data di nascita che viene da uno stato civile falso, è una sanzione. Hai fatto il tuo dovere, diciamo così. Prego, prego. No, piuttosto io non resisterei se questa cosa serve per identificare una persona o dare informazioni comunque corrette. Insomma, bisognerebbe correggere il problema a monte, a non vedere le conseguenze. Quindi. Però quello che volevo, ci stavo riflettendo, io vengo dal Somaliland e un progetto molto simile a quello dell'identificazione di questo cash flow, cash transfer. È una cosa che sta completamente uccidendo la società piuttosto che uccidere la povertà, perché succede, in Somaliland si va oltre perché poi la tecnologia, il trasferimento del mobile è un paese che è diventato cashless, dove tutto si trasferisce con mobile, quindi non ci sono cash. Allora, cosa succede? I cosiddetti IDPs, internally displaced people, che
non sono profughi, ma sono cittadini che poi sono in povertà, quindi per esempio il cambiamento climatico, non hanno più il bestiame, quindi sono diventati poveri. Allora, mettono in un angolo e poi mandano questi $25 al mese. E come fanno? Perché poi non vogliono portare in città per dare, riconoscere l'impronta digitale, ma registrano la voce. Quindi all'inizio si registra con l'impronta digitale, poi si registra la voce, quindi la persona riceve una telefonata e poi quando risponde viene riconosciuta la voce e poi i soldi partono automaticamente, quindi $25. E questi sono diventati una specie di parassiti, nel senso che la gente non lavora più, aspetta questi $25 e non è sufficiente per la famiglia, soprattutto si manda alla moglie che mentre il potere che il marito aveva perché controllava nel nomadismo, perde anche quel ruolo e completamente è dislocata le famiglie, quindi un problema sociale incredibilmente distruggente perché semplicemente la gente non vuole tornare a lavoro, nessuno vuole coltivare, nessuno vuole invece di dare qualche soldo per riavere qualche bestiame e tornare alla vita che facevano o convertire un lavoro nella città, queste persone sono diventate in una situazione veramente drammatica. Allora, questi grandi progetti della Banca Mondiale che danno soldi, utilizzando questa tecnologia, semplicemente uccide piuttosto che combattere la povertà. Non ha niente a che vedere con la tecnologia che stavamo dicendo, però era una dimostrazione che la tecnologia usata non sta aiutando. Domande nel frattempo? Anche a Nicole online? Ok. Luca? No, la domanda era già suggerita da Dino in realtà ed è questi esempi di, diciamo, resistenza, tra virgolette, quali sono quelli che tu hai osservato in Costa d'Avorio, perché, come dire, esempi di dialettica con questi sistemi si trovano in tutti i luoghi, soprattutto nelle aree di frontiera, per esempio Somalia, tra Somalia e Etiopia ci sono dei casi di gente che si prende le carte d'identità di qua della frontiera, di là della frontiera. Poi uno a un certo punto è stato accusato di terrorismo, quindi quello aveva preso il suo nome ed è... Cioè, ci sono tutta una serie diciamo così, problemi di questo tipo, però credo che c'è anche una lunga esperienza con le burocrazie precedenti, non digitali, ma con le burocrazie che secondo me costruisce uno spazio, diciamo così, perlomeno di dialettica, per cui volevo solo chiederti quali sono quelle che tu hai osservato nel tuo caso. Daniela Melfa? This is a question for Nicole Stremlau. Nicole, hope you're online. Do you hear me, Nicole? Yes. Oops. Yes. Okay, perfectly. It's just so you intersected in your presentation, in your speech, both artificial intelligence, policy making, and the issue of social media. Could you better explain the interrelation between these two aspects and so shutdown on social media, but also artificial intelligence. So how social media and artificial intelligence connect each other. Thank you. I hope it's clear. And yes, I had a question for Nicole Stremlau too. I mean, a few years ago in Mozambique, there has been a strike for the price of the bread, too high, and a revolt has been organized with the use of mobile phones. And after that, the government has imposed that all of the mobile phones had to be registered with documents and whatsoever. So what do you think about this technology from the bottom, from the bottom, and how can they be used in comparison with the issue of the
of the shutdowns. There is another question there. Yes, for Nicole, Stremlau 2. Name? Can you say it? Carlo Ferrigato. And you presented the closure of social media as a mean for breaking the rules of communication. And I wonder whether you know about agreements between governments and managers of social media about, say, coordinated management of the rule of communication in more general terms as a kind of tool for coordination of debate, for example. Thank you. I think we have to give voice to the answers and then a coffee break, otherwise we will have timing. Shall Nicole start answering? For Nicole, do you want to answer? Ok, Dino starts then. Ok, dunque, vabbè, io ritorno all'italiano a questo punto, perché siamo così. Dunque, le sue osservazioni, allora, io non so, io ho capito il senso delle sue osservazioni, che sono su questo ruolo distruttivo dei cash transfer. Qui si apre un dibattito, io non voglio essere né contrario né a favore delle sue affermazioni, però ricordare una cosa che non ho potuto dire qui, e quindi aggiungo, che liberare, e qui sembro proprio contraddirmi completamente, questo liberare l'identità delle persone dalla logica sociale in cui si è costruita ha anche degli effetti positivi. Per esempio, in Sudafrica il Child Support Grant, un cash transfer destinato a madri o a caretaker di figli singole, ha dato l'opportunità a molte donne che prima erano oppresse magari da una famiglia. Oggi va molto di moda il termine patriarcale, che in antropologia è complicato, però comunque lo usiamo. Diciamo che permette una certa, a volte anche emancipazione dai ruoli. Per esempio giovani che avendo dei cash transfer si liberano dall'autorità degli anziani, manda la società all'aria, certamente, ma la società, fra virgolette, tradizionale all'aria. C'è chi è contento di mandarla all'aria, la società tradizionale, e c'è chi invece la vuole riprodurre, e dipende dalla posizione che si occupa. Sicuramente lei ha, come posso dire, messo il dito su una cosa molto molto importante. C'è questa, sostanzialmente, e ritorna, e la ringrazio su questo, a ribadire quello che dicevo io in un'altra forma, forse più concreta. Cioè sono processi di individualizzazione, no? Che vengono, come posso dire, nutriti da questa logica. Cioè l'individuo inizia a pensarsi in modo astratto dal gruppo. Riceve il suo salario mensile per il fatto di essere in vita nel Basic Income Grant. E questo gli permette però anche, attenzione, come il salario di cittadinanza in Italia, di iniziare a negoziare, a dire no, guarda, tu mi paghi talmente poco che forse io sto bene col salario di cittadinanza e non lavoro più, perché mi dai talmente la mia vita nuda, come direbbe il vecchio Agamben, diciamo è già retribuita, vale di più. Inizia una politica della vita, una nuova forma di biopolitica sulla quale io sto studiando, però che non posso, adesso ci inoltreremo in un discorso molto molto complesso, però la questione è molto interessante, assolutamente. Per quanto riguarda Luca, non posso chiaramente affrontarla qua per quanto segue. Beh, certamente noi abbiamo documentato pratiche incredibili. Adesso escono in questo libro che verrà pubblicato, che si chiama ID Wars in Côte d'Ivoire, guerra di ID in Costa d'Avorio.
abbiamo visto matrilignaggi a Cannes che sostanzialmente distribuiscono le carte d'identità secondo principi completamente autonomi e nomi, no? Fra fratelli, cugini matrilineari. Abbiamo visto il ruolo dei abbiamo documentato il ruolo dei margouillà. I margouillà sono i faccendieri, quelli che stanno fuori dallo stato civile e ti fanno fare la pratica. Abbiamo pubblicato anche un articolo su questo, su Genese. Abbiamo visto come i cacciatori tradizionali d'Oso, che hanno aiutato sostanzialmente la San Ouattara, cioè la parte nord della Costa d'Avorio, a buttare fuori Gbagbo, una volta arrivati in città, armati con gli amuleti, con i Kalashnikov, abbiano iniziato a censirsi, ad autocensirsi, a fare delle carte di identità biometriche dove ci sono anche le impronte digitali che però poi non valgono niente, sono solamente una cosa alla moda, perché mettere l'impronta, però invece spiegano di quale sostanzialmente maestro cacciatore questa persona è discendente, e quindi a quale, no? Discendente nel senso di iniziazione, no? A quale gruppo appartiene, e abbiamo documentato un sacco di pratiche di quello che in francese si chiama auto-encartement, autoincartamento, cioè automessa su carta, perché sono, diciamo così, forme di soggettivazione burocratica cittadina, cioè dicono chi è quella persona nello spazio post-crisi della Costa d'Avorio, che era anche abbastanza complicato, e quale persona e quali sono i diritti che quella persona afferma. Quello più classico è la carta di demobilizzato, cioè di persone che ex guerriglieri, ex miliziani che sono stati smobilitati, ai quali è stata data una piccola carta che non vale niente, ma loro sono convinti che quella carta dentro abbia i soldi, da qualche parte bisogna far uscire fuori questo lotto di soldi che gli è stato promesso per avere combattuto a favore del presidente Laurent Gbagbo, che poi ha preso il potere, eccetera, eccetera. Cioè, diciamo che c'è un investimento sulle carte d'identità e sulle scritture anche dal basso straordinario, che documenta invece questa appunto resistenza meccanica nel senso gramsciano del termine. A volte non è, cioè non è organica, enunciata, ma è un sistema sociale che si oppone. E poi finisco dicendo a Silvia Napoletani, che ci ha scritto, che mi ha scritto sulla chat. Ah, no, nei posteri. E quella è la mia vista che non va bene. Scusami, mi scusi Silvia, nei posteri. Come si definisce la povertà, no? Come operano questi registri? Ma qua ci sono delle, purtroppo, fortunatamente, adesso non voglio entrare, cioè i criteri sono molto chiari. Chi ha un salario, ha una revenue, come si dice da quelle parti, inferiore a un tot. Adesso non mi ricordo qual è quello aggiornato, ma diciamo che la verità poi alla fine di questa questione, questi progetti di lotta contro la povertà della Banca Mondiale spesso restano sulla carta. Quello che si fa è il registro nazionale delle persone fisiche, è una schedatura universale. In posti come la Namibia, come il Sudafrica, cioè nell'Africa meridionale, in effetti questi schemi hanno funzionato e continuano a funzionare, ma in Africa occidentale tutto questo è stato, diciamo, è un vestito, no, umanitario che sottende altre operazioni, cioè quella della possibilità di dare a tutti un'identità locale per poter operare in ambito finanziario, per poter essere controllati. E comunque se mi scrive poi, perché le cose sono, quelle che mi chiede sono complesse sulla percezione dell'individuo, ne discutiamo magari per mail, perché è molto interessante la domanda che mi pone. Nicole, are you there to answer your questions? Yeah, great. Thank you so much for the questions. So I will say just on the first one, the connection between artificial intelligence and the issue of social media. So I think what I was trying to do is tracing back, looking at the historical relationship between African countries and big tech, and social media and AI are largely coming out of the same companies. So like Google's Bard, for example, and YouTube. And I think one of the big challenges is that we see now is that companies like Google are increasingly on this AI for social good, AI for development push, and they're really trying to insert themselves between citizens and the state. And they're making a lot of promises about the ways in which they'll be able to analyze massive amounts of government data and provide solutions for like long-standing development
development challenges. But I think we see a lot of the problems with this likely to repeat themselves. So just like a couple of months ago, there was this Zama case in Kenya, which there was a lawsuit that was launched by this by the group of people that are involved with both flagging online hate speech on social media, as well as identifying and labeling content on ChatGPT, for example. And I think also the challenges that we see with, for instance, the takedown of content on social media, or the failures to take down content on social media, we're going to see similar challenges about demands for transparency, identification of risks on AI. And I think governments and countries in the global north have a lot more leverage over these AI companies than governments in the global south are. So, you know, are internet shutdowns or shutdowns of AI going to follow in the sort of like same lineage of this? I don't have that kind of answer, but I think what is provoking these internet shutdowns hasn't been solved yet. And it's not going to be solved by the current approach that AI companies, these companies are continuing to take on the continent. On the second question from Mozambique, yeah, I agree with you. I mean, I think that I think evidence is mixed around technology from the bottom, technology for mobilization. There's been a lot of research on this coming out of the Arab Spring. I think, you know, particularly I've looked quite a bit into it here in Ethiopia around this connection of online speech and offline violence. And actually, I think it's really difficult. I think it's a very tenuous link. So, you know, we can say that there's failures in online content moderation, but I wouldn't necessarily go so far to say that, you know, what is happening online or the mobilization using social media or mobile phones is necessarily causing the violence. It's certainly having a role in it. But I think people try and draw sort of like these broader parallels between saying, oh, you know, Facebook has ignited genocide in Ethiopia. And I think that's overdoing it a bit. And on the final question around the closure of social media, and the agreements between managers of social media, I think if I understood your question correctly, you know, I would say largely like the problem is with information literacy with governments. So governments don't understand the rules. They don't understand how the technology works. And I think this is going to become increasingly apparent and increasingly of an issue with AI. So one thing is with social media, and I think as I was trying to demonstrate with the case of Uganda, the government of Uganda also didn't understand how they were supposed to request the takedown of content, you know, so like Germany and, you know, many European countries have offices in Silicon Valley and are constantly in direct communication with these big tech companies. And that's a luxury most African countries don't have. So I think one of the big challenges is just like a general information literacy coming from social media, but as well to an AI information literacy for governments to be able to know what they can ask for and how to address really legitimate concerns that they might have within a human rights framework. So they're not having to resort to shutting down the internet, but they're able to have their grievances and their very real concerns taken seriously and addressed with other tools. Thank you very much, Nicole. Thank you very much, Dino. I think we have to stop and to have a short coffee break. Which we can see each other at 12, but 12 sharp, cioè ci vediamo alle 12 precise perché abbiamo un ritardo, però se ci vediamo alle 12 precise riusciamo a riprendere i tempi. Grazie per essere tornati.
Ci avviamo allora in questa seconda parte della mattinata, alla seconda sessione della nostra tavola rotonda. Ragioniamo insieme sempre in termini di uso, applicazioni del digitale in African Studies e nelle diverse anime che compongono gli African Studies, e quindi questa parte è più dedicata all'applicazione, all'utilizzo delle tecnologie digitali per la conservazione e per l'interrogazione, se vogliamo, delle fonti e dei materiali di diversa natura che riguardano la storia dell'Africa. Lo facciamo attraverso due casi di studio e due relatori, una relatrice, un relatore, che hanno all'attivo dei progetti che in qualche modo intersecano la storia della scrittura, la storia della stampa e la produzione e la preservazione in contesto africano di patrimoni non solo librari, ma anche di orali o di diversa natura. La prima relatrice è Annachiara Raia. She is Assistant Professor at the Center for Arts and Society and the African Studies Center of Leiden at the University of Leiden. She is specialized in Swahili Muslim intellectual tradition with a background in the languages, history, and culture of the Islamic countries. Her research focuses on the role of text and performative practices in forging Swahili Islamic networks and in literary adaptation, textual tradition and criticism, as well as the heritage preservation across the Muslim lands of the Indian Ocean and the African continent. She is now leading two research projects, UMADA, I don't know if the Italian pronunciation, the cultural preservation of the Ustad Mao Digital Archive, and the other project is Portable Islam, Swahili Literary Networks in the 20th Century Indian Ocean. Today she will present her case studies, and the title of the presentation is Epistemologies of Care, the Making of 20th Century Digital Collection on Lamun Island. Thank you. Thank you. Oh, let me also, okay. Good morning, good afternoon to everyone. And thank you, Valentina Fusari, for having me here back to Italy. And thank you all for joining us. Thank you, Asai, for making this possible and creating space for, indeed, presentation during your General Assembly. Well, the title of my paper for today, as you can read, indeed hints at a concept that I'm struggling with, but also working with right now, that connects indeed epistemologies that you heard before already in a completely other concept, with also the idea of care, where you could already imagine a sort of concept of also care for people, but also care for objects, works, text, or culture or cultural heritage. So I'll try to develop it a bit further ahead by looking at several cases where indeed epistemologies of care play a role within these ongoing digitization project on Kenya. In Kenya, on Lamu Island. Okay, let me just maybe to begin with give you a few insights. I'm just trying to figure out how to move here. Okay, this is a PDF, right? So that means I'm gonna, okay, yeah, voila. Yes, so UMADA, as Fusari already gave you, the short form is the Ustad Mao Digital Archive, but allow me to give you just some insights about the archival owner of the physical collection located in Langoni on Lamu Island. So he's known as Ustad, so an epithet of respect to be given to a knowledgeable and public intellectual. Is known as Ustad Mao for the majority of the people, but also as a sort of mtu wapu. For those who, of course, who do know Swahili, that also gives you already an idea of how much his life is connected to other people, to the community he feels extremely connected to and committed towards too. So it's a
person of the people. It's somebody who feels that in a certain way his life makes sense if and only it's within a context where he can give or he can guide other people, so to speak. But he's also a bibliophile. He's a lover of books, all sorts of books in several languages. So when I entered into his library almost 10 years ago, I was impressed by the amount of books that I saw of several languages: Arabic, Swahili, English in several script, Swahili and Arabic script, but also English, French, and of different genres as well. So from Dostoevsky translated into Arabic up to psychological kind of volumes on 7 lessons on a healthy life, up to Swahili novels, and a huge amount of Arabic books, of course, about fiqh and religion, and then discarded on a shelf in a state of entirely deterioration. There were also his own writings, because he is also a poet, as you can read there. So he's a writer, if you want. He's a poet. He has composed up to now more than 400 poems of several lengths, depending on occasions and depending on topics. His first poem was composed in 1970s almost. And he's also an imam. So I'm adding still other roles, if you want, to this figure, born in 1952. Being an imam ulamo has also played an important role in his life, because he was the first imam imposing to, not suggesting and going for it, to deliver the Friday sermon in Swahili and no longer in Arabic. So that was back then in the 70s a huge controversial choice for an highly Islamic island like Lamu. And still, so it was controversial back then, but then it was followed by so many other imams. And so right now, yes, in many mosques, the Friday sermons are delivered in Swahili, of course, the major content, and no longer in Arabic, apart from opening and closing formula. So, yeah, I think this already helps giving you an idea of how many things are incorporated in such a living figure, caring figure as well, and also knowledgeable figure. And as I said, yes, there is a strong connection between him as a bibliophile, as a mtuawatu, poet and imam, and the place that nurtures, in a way, his soul. That is his library. So his library is a special place, is a magical place. He would consider himself as a human being and the library as 2 branches belonging to the same tree. So that is a nice way to put it in Swahili, this matawi mawili ya kitu kimoja, that gives you an idea maybe indeed of this sort of connection, of this embodied link between him and the private library that he has built over the years. It's a private library that he cares very much about, but at the same time, he's also a place that where he allows other people to come in, stop by, read books. Or sometimes he may give books as gifts to people who are in search of answers to specific topics. That could be, yeah, also practical advice, like, it's not going that well in my wedding life, can you help me? And voila, here there is a booklet that may guide you. Or could you please compose for me a poem? My son is about to graduate it, and voila, he's gonna compose a poem for the occasion. So it's a living, it's a breathing library. This is also a concept I've been using very much, because it's a place that, yeah, while me sitting there and deciphering manuscripts with him, I was impressed by indeed all the people that would have just stopped by and request a thing or another, an advice. And the giving back to this kind of community was made of several forms of local knowledge, of local epistemologies, of care. So it could have been a booklet, could have been a poem that he would have had to compose for them.
It could have been a verbal kind of advice, or it could have been indeed a Friday sermon delivered on Friday on a given topic that he has, in a way, may have recognized that is a burning topic within his community, and so he decided to comment about that even on during the Friday sermon. The interesting thing is also that, as you'll see later, he, despite being a poet and a writer, to begin with, he also acknowledged the role the role of verbal arts and of orality, particularly within the community he comes from. So he knows that in order to let a message arrive, in order to make the message arriving to the community, very often you have to give voice to that message. So this means that he has always been in favor and willing to allow other artists, say professional or less professional singers, to give voice to his own written poems, written text. So these in turn has also allowed his own poetry to travel, wider. So reaching also the coastal communities elsewhere, Mombasa, Dar es Salaam. So some of his poetry, like for instance, the Wasia wa Mabanati advice to the young ladies, is one of the most well-known poem that he composed, and is widely known exactly because of this new format by means of which the poem traveled. That is the oral one, that is portable, so easy to travel with, and quicker to reach to a huge audience in comparison to a text that must be read by one person, and you must be sure to give the text to a certain kind of user or interest reader, so to speak. This in a way also links well with a current sort of also interest in literature in the digital age that should not be seen as standing alone, but also in connection with the formats, with the materiality of this kind of literature. As you'll see later, and I'll comment on it as well, one of the reasons that makes also this library so unique is the multimodality that is embedded within it. We have flat materials, but we also have oral materials, and we have a plethora, a mosaic of scripts, of literacies coming into play. We have Swahili in Arabic script, but we also have typed text of Swahili in Roman script. And we have also notes in Arabic because of the Friday sermon. So it's multimodal, it's multilingual, and it's living, because the good thing of all these, of course, that sometimes one takes for granted or underestimates, is that the archival owner is alive. So that allows us, in connection now with the digitization project, that allows us to create the history of the archive with him and with the community, because for each and every item we are able to ask him questions. Tell me about this text. When did you compose it? Why? Tell me about this photo. When was it taken? What took you to Iraq, for instance? So there is a sort of oral history and also way of building a biography of the author, of the intellectual, that comes out through this process of meta-reading and digitizing his private library. So this is a bit the background that pushed me and pushed us, so Mahmoud Mao and myself, to apply to the Modern Endangered Archive program. Their motto, as you can say, is navigating communal rights for digital preservation and open access. And so 2022, our project, the UMADA, was one of the 22 cultural heritage projects that were funded, so that were successful. And we started with a training workshop that was kicked off on the island in October 2022, so almost a year ago. And on the right side, you can see a bit what was the stage when we had to start with a sort of collecting all the material and transferring temporarily the material to the archive of Lamu Fort Library, where a local team
would have started and is currently continuing the work of digitizing and metadating the material. So as I told you, I mean, the books occupy a huge space, but then when it comes to his own writings that are more ephemeral, more fragile, they were just indeed put somewhere on a stack of his library. And I think I have images for you that may show you even the state of endangeredness. That was a conditio sine qua non if you want, in order to get the funding. So you have to prove not only the literary value of the material that you want to digitize and document, but also why the material is endangered. And so bookworms, of course, have done their best, have enjoyed quite a lot, humidity over there. There was dust everywhere, not only on flat materials, but also on tapes, then of which maybe I have a few pictures later on for you. Pages becoming yellowish kind of ones. This is a beautiful picture of him that is also part of the cover of a book of his anthology, and you can see perfectly here also sign of a bookworm that actually that shows the deterioration of the picture, the black and white picture as such. And this is one of the oldest, the one handwritten in blue, is one of the oldest notebook that we have digitized that belongs to his father even. So, and this is a guiding poem dedicated to him when he was born. So if you want, it's a bit like the will that a parent as on his own child, and in this poem there are all the wishes of the father towards his son, like remember to be a good man, remember to behave in this way, remember this, remember that, don't do this, don't do that, and written in Swahili and Arabic script, as you can see. The fact that, I mean, the most fragile materials were mainly those that were less well preserved, less cared than others. So although he has more than 3,000 books, indeed, these were the kind of materials that were showing truly signs of endangeredness because of their ephemerality, but also of their fragility in terms of page quality and the fact of being always not well bundled together and so on and so forth. Let me just and always have a look at time. Okay, 10 minutes. Yes. Yes, there are also signs, of course, of colonial, if you want, of the colonial period. So again, with reference to the notebook, I told you it's the oldest document we have digitized. You can see on the as cover of the notebook a faded but still almost visible picture profile. I mean portrait of Queen Elizabeth. And also we ended up browsing some pictures from his bakery, the family-run bakery, and I discovered that a typical sort of bread with sugar that was sold there was called queen cupcakes. That made me also burn into laugh because of these connections with the queen. These pictures indeed show you, give you a hint of the process of inventorizing that started. So from dust, if you want, to digital, in the sense that that is also the title of an amazing edited volume that indeed has collected several projects like these, funded by the British Library. So from dust to digital, in the sense that now we start seeing the first results, truly in the sense of having these material available online and open access. So if you go to the UCLA Library Digital Collection, you can start browsing the collection that is digitized elsewhere in Kenya. So this also takes us to some, of course, ethical reflections, because one of the conditions of this kind of project, of course, is that the digital collection may be sent to them. So it's available on their digital website, on their website. It will be also available on Leiden University Library Digital Collection website.
But at least we do our best, also in agreement with the Dutch heritage culture regulations, to make the original collection stay where it was born. So it means the original collection, the original material stays on Lamo, and after a better, well-preserved setup that we may give to the material, like procuring and ordering free acid-free papers or archival boxes, the material will go back to the library, of which you have seen a few pictures before. So despite the library as such as a physical place might need some restoration though, but that's another issue. Within an interview on the history of his library, I asked him, do you think that collecting, preserving is a form of heritage? He says, yes, I do think so. Cui fadi, that means collecting, preserving. It's one of the forms of heritage that we should consider important in our society. The interesting thing is that, as I told you, he has been able to collect over years a huge amount of books, ordering them also from elsewhere. And he himself has composed a lot, and thankfully he has collected, despite not in the best way ever, but he has kept and stored his own writings somewhere. But what about the society? What about the rest of the community? Do they care of collecting books? Do they read? Do they consider this relevant, basically? And maybe this anecdote may help you to give an overview of the contrast between his library and the rest, and the outside there, because he collected, for instance, his first dictionary, Swahili dictionary, published by the missionary Krap and published in 1882 from a dump site on Lamo Island. So he was just passing by close to the fruit market, and he saw something in the dump site. He went closer and said, "What is that?" And he discovered that was basically a Swahili dictionary just thrown away in a dump site. So that is a very telling example and anecdote that makes you reflect also on who truly is trying to preserve the local literary and cultural heritage of an island of which even the dialect, the Chiamo dialect, has been literary language by means of which great masterpieces of literature were composed in the past. And now, I mean, discovering that the dictionary of Swahili is just thrown away, of course, it's sad, but also tells a bit of all the efforts he has to put to make other people understand that elimu sihali, that knowledge is not expensive, it's not a pricey thing, that one can be a knowledgeable person, not necessarily attending secular schools, and even if you can't afford to collect books by yourself, there will be somebody like him eager to give you books as gifts or to guide you through his own writings and thoughts. Yes, okay. So of course, I found epistemologies of Kea not only in the way he is and in his approach to Kuifadi of preserving as a form of heritage, but also within his own writing. So there are plenty of works that speak about this cultural heritage that the Swahili people should be proud of and should preserve and should not shy away from. So they should not shy away from their own dialects. They should not shy away from their own habits, cultural habits, or way of dressing, etc., etc. And this is a picture of his personal memoirs, and also in there we can see lots of reference to cultural heritage objects that no longer can be seen. So in this picture, for instance, it's him in 1963. So he was a young boy next to Kiti Chaenzi, a so-called Kiti Chaenzi. That was, quite a prestigious Indian Ocean piece of furniture from the epoch of the Portuguese rule. Here I won't discuss that too long anymore. But I hope that I have been able to
to give you a rough overview of the variety of formats that are contained in this private library, and that also means overlapping forms of knowledge production. So written texts are important, but they are parallel. They go parallel with other forms, oral forms of disseminating that knowledge. So oral recordings of his own written texts are also quite known and are circulating very well. And indeed, there is this approach to materiality and literature that also makes us reflect a lot, because it has been indeed highlighted so often how much important it is to consider the form in which literature reaches its readers, right? Because it tells a lot about, indeed, reading practice along the Swahili coast more broadly, if you want. The way we are trying, and this is just the very last part of the presentation, the way we are trying to, despite the collection, the digital collection is going to have multiple locations. As I told you, UCLA library must have the entire collection digital, so we have to submit it to them, and to Leiden. The physical archive is where the material has been produced, so mainly Kenya. And the beautiful thing is also that we managed to really to set up a great team of local less and more and less expert people who with different background, IT or curation, museum curators, who have done their best to try to understand also the MEAP policy when it comes also to create good metadata. So we had to stick, for instance, to a specific kind of vocabulary. And also when it comes to the right vocabulary to use, when you have to think about subject terms, we try to fight against a given and already made list of words, and we try to make them understand that there are words that we need to include because they were absent. So we said no way that we don't have in a thesaurus the word for defining the local variety, the linguistic local variety. We want chiamo as a acknowledged, recognized vocabulary to be included in the metadata. We want occasional poetry. We want place poetry. So from the course, we are trying to expand these sort of so-called thesaurus for building metadata, bringing in notions, epistemologies that elsewhere are unaware of. So what is a poem composing on commission for somebody? I mean, UCLA was a bit struggling with the concept, but we had to let them understand that there are other forms of local and knowledge production that must be taken into account and therefore also translated into acknowledged vocabulary. This is a bit what happens during the archive room on a regular basis. So the archive owner visiting them weekly, every day, daily, and the team asking them questions from time to time, and him starting, oh yes, this dates back to, and etc. etc. Yes. This is an example of a metadata spreadsheet. Another fight we went for, and we got it, was to have the metadata bilingual. So it's not an English metadata full stop. Everything is translated into Swahili as well. So not only the title of each object, but also the summary that we use, the abstract that is given is always given into Swahili and English. And the subject terms, so the keywords, so to speak, that allow each term to be easier, to be findable easier, are also provided in both languages. So in a certain way, we hope and we aim that we are targeting at the same time two sort of possible audience and new readers, not only the virtual ones, not only the diasporic community that may be located elsewhere in the world, but also the very, very local one who may want to browse his collection by using, of course, their own local language for doing it. Yes, I think, I'll stop here. I think this could be, I hope, a good example to explain how we could truly and concretely, apart from lots of blah, 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 unlock local
local heritage, but also local narratives of decolonization from within a local library like this one. So we are trying to work towards that direction, so to speak. And thank you for listening, and Valentina for letting me share this work in progress, so to speak. Thank you. Grazie. Grazie Annachiara, vi chiedo cortesemente di cambiarvi ai posti di comando e introduco ora ok. Ascolti, finestra. Ok. Introduco Massimo Zaccaria molto brevemente. He is Associate Professor in African History at the Department of Political and Social Science at the University of Pavia. His main areas of research include the social and economic history of the Horn of Africa during the colonial period, Islam and Italian colonialism, and the history of writing and reading in the colonial text. And his publication demonstrates and intersects somehow these interests. Today he will present not only a private library, but we move to a state level, we can say, and his presentation is entitled Reconstructive Eritrea's Printed Path, Methodological and Practical Challenges in Researching the Printed Culture of an African Country. Okay, thank you very much. First of all, I would like to thank the organizer, Asai, Valentina, the University of Torino. And yes, I'm going to share with you my experience on a project. And this project is about the printing history of a country. And this country is Eritrea. So what I'm trying to, I will try. I have organized this presentation in 3 parts. Now, the first one is the problem that we are trying to solve or to pose at the attention of the scholar. The problem is that the history of printing in Africa is generally a neglected topic. We know about books on Africa. Yes, definitely. We have a large number of bibliographies, but it is extremely difficult to determine, to understand what was printed in Africa. No? And so we focus on that topic and on that issue. Because for the majority of African countries, we do not have accurate reconstruction of local printed production. So that's is a problem that is common for most of the 54 African countries. Then the second part will be about research methodology. So having said that, having identified the problem, how we try to solve this problem. And finally, the impact of this research, meaning after having spent almost years in doing this, can the information that we have collected modify a little bit some aspect of Eritrean history, the way we understand Eritrean history nowadays. So I start with the problem. As I said, most of the African countries have no national bibliography. There are few exceptions, Nigeria, Mauritius, South Africa, Uganda. And then we have quite a lot of books like this one written by Stephen Wright, Ethiopian Incunabula, that was printed in published in 1967. That is a research made on the collection of the National Library of Ethiopia and the Haile Selassie First University. And probably this is the problem, the major problem that all these first attempt had. They focused their attention on one specific library, very rich, but in general, this kind of work, they work on maximum a couple of libraries, no? And so they get a picture that
is very particular. So again, another aspect of the problem is that for most of these printed documents are extremely rare. Now, for example, the first book printed in Eritrea, 1867, to my knowledge, there are only 2 surviving copies, and this is a very common situation. For many books printed in Eritrea, we are dealing with 1 copy, 2 copies, maximum 10 copies. So extremely rare to the point that they are almost manuscripts, no? Because in certain cases you have only 1 surviving copy. So more or less this is the problem. And so we worked a little bit with the methodology, how to solve this problem, to create an accurate bibliography of books printed in Eritrean, whatever language, whatever size. The important thing is printed in Eritrea. And so the first point here I have 4 parts. The first one is the local partner. That is a key component. Our local partner is the Research and Documentation Center of Asmara. Eritrea has a very unique situation. At the moment, there is no national archive, no national library, but we have this RDC that is de facto the National Archive and Library of Eritrea. And the mandate of RDC is to preserve, collect, and storing, keep the historical document pertaining Eritrean history. So perfect is a de facto national archive and national library. It was founded as a RISE in 1979. In 1991, it became a Research and Documentation Center. And we started working with the Research and Documentation Center almost 10 years ago. So we know each other. I mean, our local partner. We have built trust between us and the local partner. Then we have the international sponsor, that is the EU. The EU in 2018 has financed this joint project that we presented together with RDC. And there is a component within this project that deals with the printed heritage of Eritrea. So I'm talking about this major project, and within it we have this component that is limited, small, but anyway, it was very important, at least for us and RDC. So, as I said, most of the bibliography that we deal with are based on very nice, very rich collection in a couple of libraries. The approach that we took is different. We worked on many libraries, as many libraries as possible, and printing presses. So we started visiting, physically moving from library to library. Catalog in general are not accurate. In most of the cases, does not exist. And so we went on the shelves and we started identifying the material that was printed in Eritrea. We started with the library of RDC, that is a good collection. Then Pavoni, that is very rich. Here there is the picture of Pavoni with the Fratelezio and the young ladies. And then also printing presses, no? Because within the printing presses there are archives, and in the case of the Francescana is a good archives, no? And so we started moving from place to place, and then another characteristic of these printed documents is that books move a lot, travel a lot, no? And so some books printed in Eritrea have ended up in Europe, and there are no more copy in Eritrea. So we started working also in Europe, in Ethiopia, and we visited many libraries. At the end, in Italy, we visited 11 libraries, in Ethiopia 4.
looking always for material printed in Eritrea. Today I will talk mainly on books, but we have also worked on journals, local journals. And so we have, is a kind of puzzle, and we have pieced together this puzzle, adding books that at the moment are not anymore in Eritrea, making digital copy and bringing them back to the Research and Documentation Center. So we have called this virtual repatriation. And about the result, we started with the Servizio Bibliotecario Nazionale that I imagine you are familiar with. And we made some queries. Servizio Bibliotecario Nazionale contains the record of 6,000 libraries, Italian libraries, so it's quite big. And we looked for material printed in Asmara, Massawa, and Keren. And in the period 1867, 1941, that is the period that is covered by the University of Pavia. And the result is 411 titles. Probably there are some doubles among that 411 titles, but it gives you an idea, a size of the way, I mean, working from Italy, that is more or less what you get for the dimension of these printed production. And then we, after moving from library to library, visiting many places, we were able to double that number, basically. Working in this way, from 400, we passed to 800, and we have digitized 700 of this book. So I think this is a positive result because we have doubled the number. And in terms of digitized pages, including the journals, we are around 120,000 pages digitized. So not extremely big, but anyway, also not small, not even small. Finally, the methodology that we use, we had to consider, and we discussed a lot with the local partner, RDC, which kind of technology, which kind of material for training the people in Eritrea. Finally, we used all material that is for free, produced by FAO, by UNESCO, that are manual for managing low-cost digitization projects in least developed countries. So it's material that has already produced, having in mind that kind of problem, plus the software, the same philosophy, free, for free. So Zotero as a database, and this pays for the digital copies. We plan to publish everything online soon, I hope, this 2024, definitely. So that's more or less is sustainability. Eritrea has some problems. There is very limited access to internet. Power cuts are daily power cuts, so not easy to work with. But anyway, the idea is to keep very low the technology, and to employ technology that is available for free and has more or less been created for this kind of use. So how this research can provide elements to reconsider some aspect of Eritrean history. So having done this work that was complex and difficult, this work has an impact on the way that we perceive the history of Eritrea or not. And so I've focused my attention on writing and reading in colonial Eritrea. So how ordinary Eritreans were writing and reading in Eritrea. And my starting point is this quotation from the Kestenegash, that is 1987, wrote, "In the case of Eritrea, the factors that, which would have most probably given rise to an Eritrean nationalism, I have Western-educated elites and local press, did not exist by the end of the colonial period." And so this is more or less the prevalent perception that
we have when we deal with the Eritrea. We imagine that Eritrea was the education offered by the Italian was very limited, that most of the population was illiterate, and very limited use of writing and reading. But then we discovered elements that do not support that vision. For example, we have two journals in Tigrinya, completely in Tigrinya, no? 1909-1915, that is Melikti Salam, Peace Message, and that was published by the Swedish Evangelical Mission. A year later, we have this, The True Friend of the Ethiopian People, that was published by the Catholic. And again, this is a monthly in Tigrinya, full Tigrinya. There are no Italian text. And reading, going through Peace Message, Melikti Salam, it passed from 3 monthly to monthly publication. And then we know also, we got a little bit of information about the number of copies printed in that period. In 1911, they used to print 1,000 copies, and they were able to sell 340 copies. No, but anyway, the fact is that already in 1909 and up to the end of the First World War, it seems that there is within the Eritrean society a group of people that has turned to the printed word in order to communicate. We have reading circles within the Eritrean society. And this doesn't fit perfectly with the Kestenegash statement, quotation that we have just seen. Working on that direction, I was able to identify some documents that more or less confirm the fact that Eritrean society, the use of writing and reading in Eritrean society was already present and widespread at the beginning of the 20th century. So, for example, this quotation, we are in Akele Guzai, that is a region close to the Ethiopian border, 2 hours from Asmara. And here is Rinaldo Bruno. Rinaldo Bruno is saying education is increasing quite rapidly. 10 years ago, those who knew how to write could be counted on the fingers of one hand. Today, there are hundreds of them. At the time, the so-called school was based on simple reading. Currently, almost every school also teaches writing, copying, parchments, and books, which were once the object of speculation for a few deptera. What I'm trying to say is this is something that goes quite independently from the colonial school. The colonial school, in fact, did not provide education, but the colonial school was not the only provider of education in the Eritrean society. Now, so it seems that already at the beginning of the 20th century, in parallel to the colonial school, we have other channels through which education was provided to Eritreans. So we move in October 1920. I was able to find this in Keren, that is another region toward the Sudan. Vittorio Fiocarda is the commissario, and he was talking about the situation in his commissariato. In this commissariato, the presence of Italians is quite limited. Now, the Italian population was concentrated around Massawa and Asmara, the two towns with relevant Italian presence. But here, so here, Fiocari was working in an environment that was mainly Eritrean, and is complaining because it is receiving hundreds of requests, letters, and pleas. The overload was partially due to the work of the local administrator, who, mainly for reason of service, resorted with increasing frequency to written communication. So also in Keren, we have the same phenomenon. We have a lot of people that step by step turn
toward the written communication. No? So it's using increasingly the written and possibly the printed word in order to communicate. And I would add to this another situation that is related to the askari. Askari that were starting from 1912. They start being employed in Libya, deployed in Libya, and they used to sign a contract that lasted for 1, 2, possibly 3 years. And in the archives, no, it's quite common to find letters from the askari writing home in a relevant number, more or less for this phase. No, so basically, I think that Eritrea, the use of writing and reading in Eritrea was much more widespread that it was thought in the past. No, and there are clear elements that point to that direction. And the two journals in Tigrinya language, they definitely inserted in this contest, they prove the same phenomenon. Again, this is a typical example. I found really dozens of these postcards written by soldiers that were deployed abroad, in general Libya and Somalia, writing back home and writing the address clearly in Latin script, but the message was in Tigrinya. And so again, we have social groups, no, that embraced the use of the writing, massively embraced the use of writing. Remember that these soldiers were mainly coming from the countryside, no? So they were peasants. They, in general, did not pass through the colonial schools. No, they were the alphabetization that they got was probably received at the local level. And what I'm working now on is trying to understand which other way of learning the art of writing was available for Eritreans without taking into consideration the colonial schools. No? School at the village level run by priests probably are the explain part of this phenomenon. And yeah, I finish here. I think I kept my 20 minutes and I thank you very much. Oops. So thank you. I think we can collect some questions from here or from home. If you have any question in Italian or in English, I think both of the presenters can reply. Allora, Cecilia, ho il microfono. I'd like to ask a question to Massimo Zaccaria. Thank you very much for your presentation. I wonder whether you could tell us whether in your approach and methodology to study writing culture, you have looked at the literature that has been produced, for example, around the manuscript of Timbuktu, which talks about another form of if you want, a writing colonization, very much connected to the Islamic world and Islamic teaching, and whether you could detect similar patterns of communication between the two colonial periods. Mi date voi l'ordine? Ma proprio una curiosità brevissima. Ho visto passare la Biblioteca Valdese di Torre Pellice. Mi sono chiesta, ma ci sono dei volumi pubblicati in Eritrea? A un certo punto
la Chiesa evangelica in Eritrea chiede aiuto alla Chiesa valdese per inviare appunto missionari che lavorano soprattutto a livello scolastico, e quindi sono molto attivi, cioè c'è una presenza italiana perché la Chiesa valdese ha sempre avuto dei problemi con il governo italiano. Per, diciamo così, ammorbidire un po' il governo italiano, decidono di appunto portare italiani protestanti in Eritrea, e quindi migliorare un pochettino le relazioni, che migliorano lievemente, non particolarmente. Però la Chiesa valdese, tra l'altro, punta tantissimo sull'educazione. È uno dei motori che contribuiscono a questa diffusione. Ed è un'educazione che, insomma, mette in condizione velocemente agli eritrei di raggiungere anche dei livelli abbastanza alti, e quindi di essere più critica nei confronti del governo coloniale, no? E quindi vengono visti un po' come una variabile che non è esattamente sotto il controllo del governo, e quindi è sempre qualcosa che dà un po' fastidio, no? Però la presenza italiana a Torre Pellice è perché per riuscire a migliorare un pochettino le condizioni si fa la scelta di portare, il problema era anche sulla lingua, no? Che si accusavano gli svedesi di non utilizzare l'italiano, quindi portano questi italiani che facilitano un po' le cose, ma non in maniera radicale. Yes, I also had a question for Annachiara. This material will be available at UCLA and Leiden, but it's not available open source. Yes, the question is, it is, but can one go through that? How? Yes. Thank you for both for these wonderful presentations, which are genuinely contributing the heritage preservation in the parts that you are working. But my questions might look a little bit provocation, so be prepared for that. For Massimo, did you have any issue with the copyright issue for digitalization? Because of what usually happens that we are doing good things in a good faith, but no one asks me the permission that my work be digitalized. And probably you cannot reach me out. I'm in the middle of nowhere. You get this book in the National Library in Italy or somewhere else. Then for some reason you have authorization to digitalize without asking me and reach me out. This book is maybe also very rare. As you said, 3 copies survived, but that copies might be a property of mine because I preserve it and because it's my only entity that I have. So even if I'm not the writer, I may have the right to own the copyright. So this is if you had a copyright issue and you sort it out, because it's impressive that you get 800 books and 700 you digitalize it. So I wanted to know how you reached out the copyright issue. For Annachiara, one question is linked to the question that has been asked, if there was a risk because of what happened in Timbuktu in Mali, is that important books of Sufi religions in Islam has been banned because of other ideological ones. So the risk was not only deteriorating the material, but also because of there was a reason to ban. There is no reason to ban, but there was a motivation, religious motivation to ban. If this archive has some sort of that type of risk, was the first question. And the second and last one is, again, a provocation. If we feel when we go there, sometimes like as a global North-based scholars, when they go there and found these materials, I always found sort of predatory, if you want to go in there and taking things without giving back to the local community. Of course, your project was impressive. At the end, what I have heard that you contributed locally, but my question goes beyond your project. How we really can contribute to the community, not only to the people we are going to, who invested for their entire life to preserve this material,
And we go there saying, okay, I'm coming from outside, I'm coming from the big university with the name, I have the money, I know the methodology better than you, I know your problem is, so this is the solution, take it, and I'm saving the world. That is not working if we don't work to the local, global, South-based scholars. And sometimes it's not in the, what they call the long tail, the last people that we will be using, but also the scholars like you who are working there, who have not the chance when you come back here and you write this work and you get your PhD or you do your career in advancement, but they remain there and their work has not been valued, has not been considered as good as yours because of the local government or local are not recognizing what the local scholars based in the global south are doing. How as a scholars we can do differently and see how we can give back something to the wider community and mainly to the scholars based in the global south. Thank you. Se posso aggiungo, posso farlo penso anche in italiano, io mi chiedevo un po' sulla scia di questo, come ha reagito il tuo interlocutore, cioè volentieri ha accettato questo lavoro di digitalizzazione, perché la domanda è la seguente. È chiaro che digitalizzando si preserva e questo è uno degli obiettivi sul tavolo, ma c'è dell'altro perché tu hai parlato di della dimensione del dono, delle risposte, o meglio, della disponibilità a dare delle risposte alle persone in ricerca. Beh, tutto questo cambia, cioè come se il materiale digitalizzato diventa altro, la dimensione della preservazione diventa prioritaria. Il resto in qualche modo è marginalizzato. Ecco, questa, come dire, di sconnessione rispetto a quelle che sono, cioè una connessione online, ma ci si può connettere, ma al tempo stesso ci si disconnette rispetto al proposito originario di questa biblioteca vivente. Questa è un po' la mia impressione che si pone, credo, rispetto a tanti progetti di digitalizzazione. Mi sono permessa, ma forse c'è qualche altra domanda? Vi lascio qui. Aggiungo anch'io solo 2 domande, sia per Annachiara che per Massimo. Entrambi avete citato l'importanza fondamentale dei partner locali, sia che siano privati, sia che siano pubblici, e anche avete sottolineato l'importanza di avere dei finanziatori, degli sponsor. Quanto serve? Perché spesso magari non c'è un'idea di qual è il costo, a parte le energie, di portare avanti dei progetti del genere, soprattutto di renderli sostenibili oltre la durata dei progetti. E la seconda questione è relativa al genere. Massimo ha chiuso con una fotografia di una donna che legge e io ho incontrato nelle mie ricerche fra quei gruppi che possono sembrare subalterni, che invece imparano a leggere e scrivere abbastanza alla svelta in Eritrea e magari anche in francese, perché per esempio su Keren c'erano anche i francesi, le donne sottratte alla tratta schiavistica, quindi sudanesi o di alcune zone di confine dell'Etiopia che si trovano a Massaua e vengono scolarizzate tramite orfanotrofi che poi sono privati, quindi esistono anche delle piccole bolle che scoppiano. Poi in realtà negli italo-eritrei ho trovato diversi padri che, pur non riconoscendo i figli, pagavano delle maestre privatamente per insegnare ai figli a leggere già primi del Novecento, quindi c'è tutto un sommerso che mi fa tornare il fatto che ci fosse una scolarizzazione, capacità di leggere e scrivere e di far di conto che andasse per via traverse, quindi era difficile vederle. Però ecco, l'aspetto di genere come collectors, come producer e poi in questi progetti di digitalizzazione fa la differenza? Avete incontrato donne, coinvolgete donne? Ecco, c'è un'attenzione a questo. Men first. Vado. Allora, vado men first.
Sì, cerco di rispondere alla prima domanda, quella di Timbuktu, che è molto interessante, è un universo che negli ultimi anni è stato abbastanza esplorato. A me però alla fine interessa, è una cosa molto, diciamo, personale. Ehm, Timbuktu rappresenta, se vogliamo, la storia intellettuale, sono delle figure molto alte, no, di professionisti della conoscenza. Mi interessava scendere di qualche gradino e andare a gli ordinari Eritreans, cioè a un certo punto questa conoscenza che prima c'era ma era localizzata, molto localizzata in determinate fasce sociali, adesso nel periodo coloniale va a interessare anche altri gruppi, fra cui le donne, ad esempio, sono dei nuovi protagonisti. Le donne però sono le protagoniste, in genere saltano fuori dalle scuole missionarie, no? Cioè, e ancora io sto indagando invece proprio per uscire proprio dal circuito coloniale missionario se c'erano, se per esempio la Chiesa ortodossa, avvertendo che qualcosa sta succedendo, incomincia ad offrire corsi un po' più aperti di alfabetizzazione di base. Perché tutti questi elementi, per esempio, soprattutto col caso degli Ascari, che è interessante perché nel 12 parte la conquista, l'impiego degli Eritrei, ma non solo, in Libia. E abbiamo delle masse di diverse migliaia di persone che si spostano e gli italiani facevano delle distinte e scrivevano oggi ricevute tot lettere per Tripoli e da Tripoli tot lettere, e ci sono dei numeri alti che poi negli archivi saltano fuori alcuni esempi di queste lettere di comunicazione. La censura durante la prima guerra mondiale prendeva note, quindi scrivevano e scrivevano ed erano soldati, c'erano graduati così, ma il grosso della massa non sapeva, non aveva fatto la scuola coloniale. Quindi quella direzione mi interessa particolarmente e quindi sto lavorando su quello. Il risultato è che probabilmente era molto più diffusa la lettura di quanto attualmente abbiamo pensato fino a qualche tempo fa. Mhm. Ok. Mm, mm. Mhm. Mm. No, non mi sono posto la questione, è proprio quello che è interessante, ci lavorerò sopra perché sicuramente può essere, cioè ha un suo senso ben chiaro, sì, sì, sì. E invece per il copyright, noi lavoriamo con materiale storico che teoricamente è fuori dal copyright ehm, e poi dobbiamo calcolare che in Eritrea, l'Eritrea non ha mai firmato nessuna convenzione sul copyright, no? Quindi non andiamo sull'autore vivente, no, non lo tocchiamo, ci fermiamo al 62, no, in genere, quello che è saltato fuori fino al 62 e mh, tendenzialmente quindi il problema non si è mai posto in maniera molto chiara, quasi mai. No, direi proprio di no, anche se ha senso domandarsi la questione del copyright. In Eritrea non è un grande, non è la questione, no? Il diritto non è dell'Eritrea, è dell'autore. Esatto, 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 l'authorship, esatto, l'autore non è sempre così chiaro identificabile, sono pochi, perché chiaramente è letteratura religiosa in molti casi, no? E qui è difficile trovare l'autore, no? E per trovare i primi autori, adesso è uscita la traduzione di Boldelul, di Adesanta,
l'Ascaro. Lì c'è un autore che è un prete cattolico che scrive questo volume, e siamo nel 49 come anno di pubblicazione. Però esatto, è una minoranza, quella degli autori è una minoranza, salta fuori molto più tardi. Non so se c'erano, non mi ricordo più, adesso ho perso il conto avevi chiesto su, sì, dei valdesi. Il partner genere. Il partner del genere, sì. Allora, il problema ce lo siamo posto perché EU presta molta attenzione a questo elemento. Allora, la situazione è questa. Non c'è difficoltà a trovare creare team quasi tutti femminili. Il vero problema è che salta fuori ai livelli un po' più organizzativi. Il vero problema non è tecnico, ma è organizzativo. E allora quando tu passi da chi fa la digitalizzazione oppure metti i metadata a chi organizza e coordina il lavoro, scompare la figura femminile. Non siamo ancora riusciti, l'abbiamo posto come obiettivo, però non siamo ancora riusciti a risolverlo. Cioè, quindi vuol dire che tu ai livelli bassi, anzi sei ben oltre l'indicazione che ti viene data dal donor, però quando vai invece a livelli organizzativi, no, e quello forse è il vero problema. Secondo me questo tipo di esperienze sono anche abbastanza fattibili, non costano molto, però il vero collo di bottiglia è l'organizzazione, cioè devi essere molto organizzato perché altrimenti non ne esci. Mentre per la digitalizzazione in sé, tutto sommato, se si sono abbassati i prezzi, anche la quantità di materiale che puoi digitalizzare in un giorno è aumentata molto, insomma, è cambiato molto negli ultimi 10-15 anni, c'è stata una svolta che ha semplificato. Ok, sì, raccolgo un po' di risposte. Da dove parto? Allora, no, la piccolissima e la pratica che era stata avanzata dalla Francesca, sì, la collezione è in open access, che significa che, ecco, io avevo dato solo uno screenshot, però in realtà se si clicca su Browse the Collection, si può entrare e vedere ogni singolo, tra virgolette, oggetto con un triple IF che ti permette un certo tipo di visualizzazione, e poi si legge sotto un po' di storia relativa all'oggetto. Ecco, non una storia infinita, però c'è un riassunto, c'è la data a cui quell'oggetto, insomma, in cui quell'oggetto è stato composto, comunque prodotto, in che lingua, dove, perché magari c'è un materiale che proviene non proprio dal Kenya, per cui si specifica, e delle paroline chiave. Quindi c'è una sorta di, ecco, descrizione dell'oggetto e le foto praticamente dell'oggetto. Quindi se è un manoscritto di 50 pagine, tutte le 50 pagine ovviamente sono disponibili. Quindi open access significa questo, e ovviamente sì, l'autore, o meglio il proprietario della biblioteca, ecco, privata deve conferire, ecco, il suo patrocinio, e deve dare il consenso affinché questo possa accadere. Quindi senza il suo permesso questo progetto non poteva neppure iniziare, ma neppure essere concettualizzato insomma su metà pagina. Quindi lui è consapevole del fatto che adesso le sue opere, così come tutti i suoi ecco, sermoni, saranno visualizzati in open access da chiunque. Il contenuto dei suoi lavori è sempre comunque letto prima che possa andare in digitalizzato ed essere open access, per cui qualora ci fossero delle posizionalità, diciamo, un po' più particolari, ovviamente si considera se è il caso di preservarlo ma non metterlo anche in open access, oppure se può procedere. Ecco, senz'altro la sua visione è molto, per esempio, poco filoamericana,
Ora, di recente io ho postato per esempio una foto di uno dei suoi lavori dedicato scritto in passato dedicato alla causa palestinese, perché lo ritrovavo opportuno ricordare anche un po' questa storia e subito si è creato un gran bel dibattito, c'erano persone sui social che mi chiedevano una traduzione del poema che poi è stata arrivata da lui in arabo, quindi lui mi ha tradotto un attimo in una notte il testo che avevo pubblicato su Facebook, che era in Swahili e parlava dei palestinesi, in arabo, perché c'era gente appunto arabi che vivono altrove, cioè musulmani, che volevano saperne di più di quel contenuto e quindi l'hanno letto e poi hanno commentato. A rischio e pericolo, ovviamente, che qualcuno sia poco felice o più felice. E rispetto alla questione come facciamo a rendere tutto ciò che stiamo preservando anche di valore e usato dalla società, dalla comunità, vabbè, lo sai, la prossima settimana parleremo di questo a Leiden, quindi è una questione aperta rispetto alla quale non ho proprio risposte concrete, però ecco, ci sono delle decisioni che noi in quanto team non potremo mai prendere, perché io non posso decidere cosa viene insegnato nei sillabi, insomma, delle università in Kenya, e quello è il problema. E sarebbe opportuno che anche autori quali appunto Ustad Mao fossero inclusi nei sillabi, anziché parlare solo di Shakespeare e di Achebe o Chimamanda Ngozi Adichie praticamente, però questo io non lo posso decidere. Quantomeno ci sono altre persone che in Europa apprezzano anche questo tipo di local epistemologies e ci lavorano e ci pubblicano anche. Però capisco che è vero, sembra un po' una cosa contraddittoria che poi un autore che viene portato così in alto in Europa, lì magari cioè c'è un potenziale che possa essere più riconosciuto, però in realtà non viene insegnato nelle scuole, giusto? Né tantomeno tutte queste forme poetiche, queste forme anche di concetto di poesia, che non è proprio solo, non c'è solo un genere. Quindi questo richiede un lavorone, però insomma non so come approcciarmi al field, però bisognerebbe lavorarci, senz'altro. Quello che si potrebbe fare è però un po' uno spacchettare questa biblioteca privata, portando un po' di letture in luoghi comuni, in luoghi pubblici, in diciamo piazze, nel senso che ecco, rendere questa biblioteca un po' più insomma, farla camminare e portare un po' di testi e leggerli a voce alta in determinati contesti. Quello lo si può fare ed credo possa arrivare alla gente anche più del contesto classroom all'università, fondamentalmente. Quindi quella magari è un'idea, cioè rendere l'archivio ancora più vivo di quello che già è e vedendo un po' il riscontro della comunità, rileggendo alcuni dei suoi testi, dei suoi lavori. E lui però crede anche che ci sia un beneficio tra i locali, perché quando io ho chiesto ma quello che stiamo facendo, ma a chi serve fondamentalmente? Anche stiamo facendo qualcosa di buono, nel senso che è giusto che ognuno abbia i propri dubbi nel processo di preservazione e digitalizzazione, e lui per esempio mi fece riflettere su aspetti che io non avevo considerato. Diceva che in questo modo garantiamo un gran corpus di materiale che possa essere d'aiuto alla nuova generazione di poeti, scrittori o imam che possono attraverso queste letture anche ricevere una sorta di impostazione, essere ispirati e essere preparati da un punto di vista intellettuale, come se, quindi lui pensa tanto alla futura generazione affinché abbia materiale a sufficienza per poter diventare a loro volta imam, scrittori o insegnanti, mettiamola così. E rispetto alla riflessione sulla connessione e disconnessione, perché è bella questa cosa che in effetti lei ha colto, perché c'è la digitalizzazione sembra un po' che rendi tutto arido, nel senso che sembra, cioè stiamo un po' uccidendo la vita dell'oggetto in quanto tale, perché c'è poi tanta storia in quell'oggetto che non riesce a racchiudere in poche caselle di un maledetto file Excel, ovviamente.
Allora, cioè, c'è tutta la pratica della sua scrittura, o di quello che legge o come ha raccolto i testi e cosa dalla gente che ovviamente va discussa, è un mondo a parte praticamente, nel senso che non so come, ecco, è come se questa fosse la base poi di un lavoro che io amerei fare dopo, nel senso riflettere ecco, su quello che questa biblioteca privata rappresenta un po' per la comunità, quello che lui è per la comunità e quello che attraverso questi libri scritti, tra virgolette, succede, come pratica intellettuale, diciamo, storico-intellettuale. Però sì, c'è senz'altro una disconnessione rispetto a quello che al gesto pratico di digitalizzare e tutto ciò che invece lo circonda, perché quello non lo si può raccontare. Ecco, lì a volte ti propongono all'UCLA Library ti propongono magari di creare delle note curational notes in cui puoi aggiungere un po' di storia rispetto a quel tipo magari di gruppo di testi. Quindi danno modo di approfondire, però senz'altro ecco, le sue pratiche di preservazione che vanno ben oltre il buttare tutto in una bahascia, in una busta da lettere, vanno articolate ma in altri contesti. Ecco, qui attraverso una semplice digitalizzazione effettivamente non lo si può raccontare. Va bene così? Ok, vabbè. Io Mhm. ringrazio tutte e tutti, sia in presenza che da remoto. Scusami Annachiara se sono intervenuta a gamba tesa, ma ho fatto la chair, già, non sono stata bravissima. Ecco, magari rimandiamo di un quarto d'ora all'inizio dell'assemblea, iniziamo a 12 e un quarto puntuali. Scusate. Magari 12. 2 e un quarto puntuali e per chi vuol mangiare qualcosa di veloce, insomma, qui intorno si trova. E grazie ancora sia alle relatrici e ai relatori. E vi porto anche il saluto dal direttore di dipartimento che per altri impegni non è riuscito a passare, però ecco, ci teneva a salutarci. Tutto qui. Cosa ho fatto? Chiudiamo io le chiavi del regno.